جا کر دیکھنا، ہاں اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ کھانا سجا کر دیکھنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پڑھیں جا کر جی جی آج آپ لائیو جا رہے ہیں ہر جگہ جی۔ پڑھ رہا ہوں تو اگر غلطی ہو جائے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تو کس طرح کہنا چاہیے آپ کو؟ میں نہیں، کوئی نہیں، ابھی تو امام موسوی کی بات کرو۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق چاہے مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، نصیریوں سے کہو، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، نصیریوں سے کہو
چھوڑ دے بدد ہونا قبول کہتے کرے گا وہ لمحہ ند ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی تجھے سمجھتی ہے تیرا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا یہی عقیدہ ہے مختار اور تکلم کا کہاں ہے ورد کوئی حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا محمد صلی جس گھڑی برسر میدان علی بولتے ہیں جس گھڑی برسر میدان علی بولتے ہیں کانپنے لگتے ہیں طوفان علی بولتے ہیں کانپنے لگتے ہیں طوفان علی بولتے ہیں قبر میں اپنے محبوں کی صدا سے پہلے قبر میں اپنے محبوں کی صدا سے پہلے مشکلیں کرنے کو آسان علی بولتے ہیں بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا رد و جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں رد و جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں ایک قطرے کی حمایت میں سمندر کی طرح ایک قطرے کی حمایت میں سمندر کی طرح کہہ رہا ہے میرا ایمان علی بولتے ہیں جس میں حسنین کی ماں اور نبی رہتے ہیں خود اس گھر کی ہے دالان علی بولتے ہیں اپنے نقصان پہ خاموش ہے خالق کی طرح اپنے نقصان پہ خاموش ہے خالق کی طرح ہو اگر دین کا نقصان علی بولتے ہیں کہہ کے در علم کا توقیر بڑھا دی بھائی کہہ کے در علم کا توقیر بڑھا دی بھائی برسرے ممبر پالان علی بولتے ہیں لشکر دین کو للکار رہا ہے مرحب لشکر دین کو للکار رہا ہے مرحب
चुप है सब दश्त बयाबान, अली बोलते हैं। दीनो दुनिया में फसादात का मजहर होगा, दीनो दुनिया में फसादात का मजहर होगा। जब ज़बान खोलेगा नादान, अली बोलते हैं। ये तो महशर में खुलेगा सरे हौज़े कौसर, ये तो महशर में खुलेगा सरे हौज़े कौसर। किसको अपना किसे अनजान, अली बोलते हैं। आले कुरान से लाजिम है तमस्सुक रखना, आले कुरान से लाजिम है तमस्सुक रखना। जो मोहम्मद ने कहा मान, अली बोलते हैं। जो मोहम्मद ने कहा मान, अली बोलते हैं। शबे मेराज मोहम्मद की समात की कसम, शबे मेराज मोहम्मद की समात की कसम, इसमें शक का नहीं इम्कान, अली बोलते हैं। बुग़्ज़ रखते हैं सदा यूं तो अली से दिल में, बुग़्ज़ रखते हैं सदा यूं तो अली से दिल में। वक्त पढ़ने पे मुसलमान, अली बोलते हैं। किसने गूंदा था बताओ तो खमीरे आदम, किसने गूंदा था बताओ तो खमीरे आदम। हाँ वो मैं था ये बसत शान, अली बोलते हैं। हाँ वो मैं था ये बसत शान, अली बोलते हैं। मिदहते आले नबी में तो लिखे जाता हूँ, मिदहते आले नबी में तो लिखे जाता हूँ। और इमला मुझे रेहान, अली बोलते हैं। जिस घड़ी बरसरे मैदान, अली बोलते हैं। कांपने लगते हैं तूफान, अली बोलते हैं। जज़ाकल्लाह महमूद, जज़ाकल्लाह। आप दोनों में से जो मैं क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हसास होते हैं, जी पढ़ना वहाँ बस यही होना चाहिए, उस बारगाह में पढ़ना। बराए खुशनुदे कायम आले मोहम्मद बुलंद सलावत। सफदर भाई तुम्हारे वैसे भी सीने भाई मिलके बहुत बहुत पढ़ लीजिएगा। बेटे इधर आओ। आपको पता है कि आप लोगों के खातिर मैंने कनाडा से इंग्लिश स्पीकर को बुलाया, मालूम है आपको? सारे बच्चों को बुलाया, कोई बच्चे बाहर नहीं होगा, ठीक? नहीं अभी तो बच्चा है, वो दूसरे बच्चे बाहर होते हैं, ये बेचारा ये कंट्रोल करता है। जो नाम अली को मिला है बराबर, जो नाम अली को मिला है बराबर, खुदाया वो सांस आए जाए बराबर, न हो जिसमें नाम अली की जो खुशबू, न हो जिसमें नाम अली की जो खुशबू, तो फिर सांस आए ना है बराबर, जो नाम अली को मिलाए बराबर। सबसे पहले तो तमाम मोमिन को मौला कायनात की आमद मुबारक हो। पहले दो अशार तलगीरी शार थे, मिलके जरूर पढ़िए।
اور آج کے دن کی مناسبت سے علی کو کیسے میں مولائے کائنات لکھوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات لکھوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ بیان کرنے کو یوں تو دنیا، بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ حنین و بدروح سے پوچھو، عمر کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت مٹائے خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، سوائے علی کے ہیں اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ خلد منبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی کٹا ہے اور میں کوئی نظر بچا کے پلٹ رہا ہے، نبی کے پاس سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری چلی جو بنت اسد تو بڑھ کر، دیوار کعبہ یہ بولی ہنس کر، چلی جو بنت اسد تو بڑھ کر، دیوار کعبہ یہ بولی ہنس کر، اسی طرح اور اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور مادر، مگر تمہارے شرف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ محمد مل کے بولو
برائے خوشنودی قائم علی محمد بلند کر صلوات کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں آدم کو جس نے وجود بخشا وجود کو پھر نمود بخشا نمود کو تازگی عطا کی حد حشر سے ملا دی ہر ایک ذرے کو زندگی دی شعور کو جس نے آگہی دی ہے جس کا ہر شے پہ نام کندہ وہ کون ہے جس کا میں ہوں بندہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں آدم کو جس نے وجود بخشا وجود کو پھر نمود بخشا نمود کو تازگی عطا کی خطا کی حد حشر سے ملا دی ہر ایک ذرے کو زندگی دی شعور کو جس نے آگہی دی ہے جس کا ہر شے پہ نام کندہ وہ کون ہے جس کا میں ہوں بندہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں صلوات جزاک اللہ بہت خوب محمد والے محمد صلی اللہ حقا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا حقا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا محفل میں مجھے رونق محفل بنا دیا محفل میں مجھے رونق محفل بنا دیا پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا کعبے کے بام و در پہ قیامت کا نور ہے کعبے کے بام و در پہ
قیامت کا نور ہے، وہ نور جس کی ایک جھلک کوہ طور ہے، وہ نور جس کی ایک جھلک کوہ طور ہے، اور بنت اسد کو دے دیا دربن کے راستہ، بنت اسد کو دے دیا دربن کے راستہ، بے جان پتھروں میں بھی اتنا شعور ہے، بے جان پتھروں میں بھی اتنا شعور ہے، وہ نام مرتضیٰ میری آنکھوں کا نور ہے، وہ نام مرتضیٰ میری آنکھوں کا نور ہے، قرآن کی آیتوں میں جو بے نفس سے دور ہے، قرآن کی آیتوں میں جو بے نفس سے دور ہے، عشق علی میں حال نصری نہ پوچھئے، عشق علی میں حال نصری نہ پوچھئے، عشق علی میں حال نصری نہ پوچھئے، آنکھیں قصوروار ہے، دل بے قصور ہے، آنکھیں قصوروار ہے، دل بے قصور ہے۔ سامنے ساتھ سب کے لیے شکر کرتا ہوں، صلوات دیجیے۔ دھڑکن علی خیال حسن ذہنیت حسین، دھڑکن علی خیال حسن ذہنیت حسین، ہر رخ سے کائنات میں، ہر رخ سے کائنات میری نور نور ہے، ہر رخ سے کائنات میری نور نور ہے، کرتے نہ کیسے آج بھی دشمن بطول کے، تڑپے نہ کیسے آج بھی دشمن بطول کے، کہ اٹکی ہوئی گلے میں فدق کی کھجور ہے، کہ اٹکی ہوئی گلے میں فدق کی کھجور ہے، بے شک رسول آپ نے دیکھے ہیں دونوں حال، بے شک رسول آپ نے دیکھے ہیں دونوں حال، بتلائیے
علی سے خدا کتنی دور ہے، بتلائیے علی سے خدا کتنی دور ہے۔ عاشق کیسی لغت بنائی ہے تم نے پس غدیر، کیسی لغت بنائی ہے تم نے پس غدیر، کیسی لغت بنائی ہے تم نے پس غدیر، بخن کا ترجمہ تو فقط جی حضور ہے، بخن کا ترجمہ تو فقط جی حضور ہے، غالب نگین دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب نگین دوست سے آتی ہے بوئے دوست، عشق علی میں عشق خدا کا سرور ہے، عشق علی میں عشق خدا کا سرور ہے، تڑپے نہ کیسے آج بھی دشمن بطول کے کہ اٹکی ہوئی گلے میں فدق کی کھجور ہے، کعبے کے بام و در پہ قیامت کا نور ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو امام علی کے دربار میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تمام مومنین کو مبارک ہو علی شان کی آمد کی۔ پیارے خان کا ایک کلام ہے میرے پاس، پیار تو نہیں ہے، بہار سے کام پیش کرتا ہوں۔ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، خدا بندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے، خدا بندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے، ندا آئی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے، علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا، علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا،
یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے۔ درود پر محمد۔ یہ کلام میں تیرے رجب کے لیے خود لکھا ہے، شامل ولائے علی میں ہماری بقا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے، جہاں میں علی رہا برے دو سرا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے، چلو ساتھیو ہم جپے نام حیدر، چلو ساتھیو ہم جپے نام حیدر، یہی نام مشکل، یہی نام مشکل میں مشکل کشا ہے، ولائے علی میں من حیدریم کلندر یہ بولے کہ من حیدریم کلندر یہ بولے، تیرا سگ جہاں میں، تیرا سگ جہاں میں کلندر ہوا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے، اور علی تیرے شیعہ ہی ہوں گے بہشتی، علی تیرے شیعہ ہی ہوں گے بہشتی، رسول خدا نے، رسول خدا نے یہ فرما دیا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے، وہ ہجرت کی شب اور نبوت کا بستر، وہ ہجرت کی شب اور نبوت کا بستر، بلا خوف دیکھو، بلا خوف دیکھو علی سو رہا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے، وہ آمد علی کی زمین پر عجب تھی، وہ آمد علی کی زمین پر عجب تھی، کہ کعبہ میں دیکھو، کہ کعبہ میں دیکھو نیا در ہوا ہے، ولائے علی میں ہے، عمران کا گھر میں خوشیوں کا منظر ہے، عمران کے گھر میں خوشیوں کا منظر، رسول خدا کا، رسول خدا کا وصی آ گیا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب گھر والے رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ فلاں پہ گیا، یہ فلاں پہ اس کی شکل ملتی ہے، ہاتھ اس کی طرح ہے، تو مولا سرکار جب اس دنیا میں آئے تو کیا منظر تھا وہاں؟ سبھی کہہ رہے تھے یہ ہم پر گیا ہے، سبھی کہہ رہے تھے یہ ہم پر گیا ہے، محمد یہ بولے، محمد یہ بولے یہ مجھ پر گیا ہے، ولائے علی میں ہماری بقا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر تشبیہ دی تو جس کے گھر میں مولا سرکار آئے تھے اللہ پاک نے بھی اپنے طرف سے کچھ کہا ہوگا، ظاہر ہے، بتاؤ ذرا
इसकी अनुल्लाह बताओ जरा आँख इसकी अनुल्लाह बताओ जरा हाथ इसके जदुल्लाह बताओ जरा कान है उज़नुल्लाह खुदा ने कहा ये तो मुझ पर गया है विलाए अली में हमारी बका है विलाए अली में हमारी बका है। आखिर में दुआ आप लोगों के लिए। सलामत रहे जा अली कहने वाले सलामत रहे जा अली कहने वाले इमाम ज़माना ये मेरी दुआ है विलाए अली में हमारी बका है। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जश्न मौला का मनाओ या अली कहने के बाद जश्न मौला का मनाओ या अली कहने के बाद दिल की महफिल को सजाओ या अली कहने के बाद और दिल की महफिल को सजाओ या अली कहने के बाद मोमिनों और मुनकरों का खुद पता चल जाएगा चेहरा चेहरा आजमाओ या अली कहने के बाद। और कसम खुदा की मुसलसल अली अली करके कसम खुदा की मुसलसल अली अली करके मुकस्सरीन का जीना हराम कर दूंगा। ओ खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुम्हें फेंकेगा मैं नामे अली ले लेके यही तुम्हें जलाऊंगा। और रजब के चांद तेरी रजा मिल गई रजब के चांद तेरी रजा मिल गई सारी अकीदतों की जजा मिल गई। और मुझको बफैज़े हुब्बे अली और क्या मिले जश्न अबू तुराब में जा मिल गई। और अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में कि पत्थरों पे खुशी से अजीब लाली है कि पत्थरों पे खुशी से अजीब लाली थी खुदा का शुक्र कि एक सिमत रुक गई वरना खुदा का शुक्र कि एक सिमत रुक गई वरना हर एक सिमत से दीवार फटने वाली थी। वो इब्ने इमरान का सदका है क़याम काबा इब्ने इमरान का सदका है क़याम काबा लोग करते हैं बसत शौक सलाम काबा। वो कल जो कहते थे मदद सिर्फ खुदा से मांगो अब मदद मांगता फिरता है इमाम काबा। जब से ये फौज बनाई है नवाज शरीफ और ट्रम्प के पास जा जाकर मदद मांग रहे हैं हम मदद का नुस्खा बताते हैं। और फरमा रवाए मुल्क अरब पर जमान वक्त मुश्किल में सर झुकाए कहो या अली मदद। और तेरा रजब की रात है जश्न अमीर है सेने हरम में जाके कहो या अली मदद।
وہ فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو. فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو. وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو. وہ کتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے. گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو. گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو. وہ دیکھا جو سرے عرش جلی لکھا ہے. وہ قسمت کی لکیروں میں ولی لکھا ہے. وہ ایمان کی نظروں کو اٹھا کر دیکھو مومن کے تو چہرے پہ علی لکھا ہے. نعرہ حیدری. وہ نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. ان نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا. خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. دراڑ ہی پہ نہ رکتا یہ معجزہ شوکت. دراڑ ہی پہ نہ رکتا یہ معجزہ شوکت. ابھی تو شکر کرو علی غلاف میں تھا. اور یہ آخری 4 مصرے ہیں. اگر مولا امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں یزید سے نہ کہے ہوتے تو میں یہ نہ کہتا. خدا ہر شخص پر تو یہ کرم فرما نہیں سکتا. خدا ہر شخص پر تو یہ کرم فرما نہیں سکتا. ہر ایک بندہ تو ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا. وہ ہوئے اس جشن میں ایک وقت میں 2 معجزے. ہوئے اس جشن میں ایک وقت میں 2 معجزے. حلالی جا نہیں سکتا حرامی آ نہیں سکتا. درود بر محمد و آل محمد. محمد آل محمد باود صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. نعرہ صلوات. علی کا نام نہ لوگے اگر دعاؤں میں. علی کا نام نہ لوگے اگر دعاؤں میں. علی کا نام نہ لوگے اگر دعاؤں میں تو گھرے رہو گے خدا کی قسم بلاؤں میں. گھرے رہو گے خدا کی قسم بلاؤں میں. اور سنو بوار کو محسوس ہونے لگے
उड़ती है अली के नाम की सरगोशियां हवाओं में, अली के नाम की सरगोशियां हवाओं में, अली का नाम मोहम्मद आले मोहम्मद आज के हिसाब से कोई नहीं पढ़ा, पैदाइश आप पढ़ते रहते हैं वही। दोनों की निगाहों में फुरकत के गिले होंगे, दोनों की निगाहों में फुरकत के गिले होंगे, होठों पे तबस्सुम के कुछ फूल खिले होंगे, और काबे से कोई पूछे इस वस्ल के मंजर को, काबे से कोई पूछे इस वस्ल के मंजर को, जब नूर के दो टुकड़े आपस में मिले होंगे। मोहम्मद आले मोहम्मद सलमान, अरे काबे से कोई पूछे इस वस्ल के मंजर को, जब नूर के दो टुकड़े आपस में मिले होंगे। भाई के सवाल एक बार फिर बाबा और अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए आज की नाम से दोबारा पढ़ाऊंगी। हिम्मत थी ये किस्में दर खैबर को उखाड़े, हिम्मत थी ये किस्में दर खैबर को उखाड़े, अंतर को करे जेर और मरहब को पछाड़े, और गहवार में लेटे हुए अजदर को भी फाड़े, और डूबे हुए सूरज को जो मगरिब से उभारे, डूबे हुए सूरज को जो मगरिब से उभारे। अरे ये कौन अजाइब का मज़े, कौन वली है, ये मौला अली, मौला अली, मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है। अरे काबे में है मौलूद के सीपी में गौहर है, काबे में है मौलूद के सीपी में गौहर है, और ये नूर की बारिश है कि हूरों का सफर है। अरे दीवार बनी दर तो ये है दर का सर है, दीवार बनी दर तो ये है दर का सर है, और मक्के की फिजाओं में भी फैली ये खबर है कि किस नूर से मिलने को चला नूर नबी है, ये मौला अली, मौला अली, मौला अली है, ये मौला
है। ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है। और गुलशन में हर एक फूल पे मस्ती सी चढ़ी है, गुंचे पे तबस्सुम है कि पुरकैफ खड़ी है। नरगिस भी है खुशहाल सदा चश्म भरी है, और नरगिस भी है खुशहाल सदा चश्म भरी है। गुलजार की हर शाख तरफ काबा मुड़ी है, गुलजार की हर शाख तरफ काबा मुड़ी है। इस गुले मोहम्मद के बगल में जो कली है, ये मौला अली, मौला अली, मौला अली है। ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है। नारे हैदरी, और काबे से इमामत की किरण फूट रही है, काबे से इमामत की किरण फूट रही है। हलचल है मलाइक में के सफ टूट रही है, और कुफार और मुनाफिक की कमर टूट रही है, कुफार और मुनाफिक की कमर टूट रही है। और मक्के की जमीन दुर्रे नजफ लूट रही है, मक्के की जमीन दुर्रे नजफ लूट रही है। कुदसी की सदा ताबा फलक सिर्फ यही है, ये मौला अली, मौला अली, मौला अली है। ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है। और ऊंटों की कतारों को जो खैरात किया हो, ऊंटों की कतारों को जो खैरात किया हो, सहरोज़ों की जो नान जबी बख्श दिया हो, और साइल को रुकू में जो अंगूठी को दिया हो, साइल को रुकू में जो अंगूठी को दिया हो, और शब रोज यतीमों में ग़िज़ा सर्फ किया हो, शब रोज यतीमों में ग़िज़ा सर्फ किया हो। अरे हातम है कुजा, ये तो सखी इब्ने सखी है, ये मौला अली, मौला अली, मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है। और मैदान की तपिश है कि है ईमान की हरारत, मैदान की तपिश है कि है ईमान की हरारत। और मिंबर है कजावे का के पुरनूर इमारत। अरे बख्तिन में छुपाता है कोई अपनी शरारत, बख्तिन में छुपाता है कोई अपनी शरारत। और हाथों पे नबी के है बुलंद असले इबादत, हाथों पे नबी के है बुलंद असले इबादत। मन कुन तो मौला का कहो कौन वली है, ये मौला अली, मौला अली, मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है। और ये मैं विला
ہم نے بڑی شان سے پی ہے، یہ میں ولا ہم نے بڑی شان سے پی ہے، جو ہم سے بچی تھی اسے جبریل نے پی ہے، یہ میں ولا ہم نے بڑی شان سے پی ہے، جو ہم سے بچی تھی اسے جبریل نے پی ہے، اور میسم نے اسے چڑھ کے سرے دار پہ پی ہے، اور شب روز ابو ذر نے جلاوطنی میں پی ہے، شب روز ابو ذر نے جلاوطنی میں پی ہے، اس میں قدِ کوثر کا فقط ایک دھنی ہے، ارے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے۔ ایک دو اشارہ ہو رہے، ممبر کی مسجد کی میناروں کی صداؤں میں چھپا ہے، مسجد کی میناروں کی صداؤں میں چھپا ہے، اور کعبے کے ہر ایک سنگ کے اندر یہ خدا ہے، کعبے کے ہر ایک سنگ کے اندر یہ خدا ہے، ہر قلب پہ مومن کے یہ از خون لکھا ہے، ہر قلب پہ مومن کے یہ از خون لکھا ہے، دشمن بھی سمجھتے ہیں، دشمن بھی ہے انجان مگر سب کو پتا ہے، ارے دشمن بھی ہے انجان مگر سب کو پتا ہے، یہ آخری مرسل کا بلا فصل وسیع ہے، ارے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ معراج ہوئی عرش کی جب آئے محمد، معراج ہوئی عرش کی جب آئے محمد، دیدار کی الفت میں پہنچ پائے محمد، دیدار کی الفت میں پہنچ پائے محمد، آواز تھی مانوس نہ گھبرائے محمد، ارے چاہا کرے سوال پر شرمائے محمد، چاہا کرے سوال پر شرمائے محمد، آواز یہ کس کی ہے جو پردے سے چلی ہے، یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ آپ ہی شعر، ہجرت کی رات جان محمد پہ بنی ہے، ہجرت کی رات جان محمد پہ بنی ہے، ایک جان ہے خطرے میں تو ایک جان بچی ہے، ایک جان ہے خطرے میں تو ایک جان بچی ہے، ارے بستر پہ کوئی ہمراہ نبی ہے، اور دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ چادر میں نبی ہے، دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ چادر میں نبی ہے، ارے یہ کون ہے بستر پہ جو ہم شکل نبی ہے، یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ اور محمد آل محمد باوزن سلوات جی بسم اللہ۔
نسب کی سند لے کے آنا پڑے گا، نسب کی سند لے کے آنا پڑے گا، قدم گاہ مولا پہ جانا پڑے گا، نسب کی سند لے کے آنا پڑے گا، سند مانگتا ہے غلامی کی واعظ، سند مانگتا ہے غلامی کی واعظ، جو داغ بدک ہے مٹانا پڑے گا، نسب کی سند لے کے آنا پڑے گا، اگر چاہتے ہو خدا کو منانا، اگر چاہتے ہو خدا کو منانا، علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا، علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا، سب کی سند لے کے آنا پڑے گا، چلے آئیں گے پل جتن تیرے گھر میں، چلے آئیں گے پل جتن تیرے گھر میں، تجھے فرش مجلس بچھانا پڑے گا، سب کی سند لے کے آنا پڑے گا، مصلا بچھا کر نہ جنت ملے گی، مصلا بچھا کر نہ جنت ملے گی، مصلے کا مقصد بتانا پڑے گا، مصلا بچھا کر نہ جنت ملے گی، مصلے کا مقصد بتانا پڑے گا، سب کی سند لے کے آنا پڑے گا، علی سے محبت کا دعویٰ کرو گے، علی سے محبت کا دعویٰ کرو گے، تو کردار میسم نبھانا پڑے گا، سب کی سند لے کے نبی کے جنازے میں کیوں کرنا ہے، سنیے، نبی کے جنازے میں کیوں کرنا ہے، بہانہ کوئی تو بنانا پڑے گا، سب کی سند لے کے آنا پڑے، علی کی علی کی ولایت نہیں کوئی آسان، نبی کی ولایت، علی کی ولایت نہیں کوئی آسان، غدیری ترانہ سنانا پڑے گا، سب کی سند لے کے آنا پڑے گا، احد کی کہانی
मुझे बेसबब मुस्कुराना पड़ेगा, मजहब की सनद लेके। यार हबीब भाई मैं आपके लिए जो आपको वो लेके आया था, कैसे सुनिएगा सबसे। जहाँ दाग सजदा नहीं काम आए, जहाँ दाग सजदा नहीं काम आए, वहाँ नक्श मातम आना। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान वाह जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। सजदा नहीं काम आए, जहाँ सजदा नहीं काम आए, वहाँ नक्श मातम दिखाना पड़ेगा, सबकी सनद लेके आना पड़ेगा। हकीकत रेहान जिक्र अली में, हकीकत रेहान जिक्र अली में, फसाने से दामन छुड़ाना पड़ेगा। वाह की सनद लेके आना पड़ेगा, कदम गाहे मौला पे जाना पड़ेगा, सबकी सनद लेके आना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे अजीज खतीब जो टोरंटो से तशरीफ लाए हैं, मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं। इंग्लिश, अरबिक, उर्दू तो खैर मादरी ज़बान है और बेहतरीन खताबत आज आपको सुनने को मिलेगी। मौला कायनात की विलायत इंग्लिश में इस अंदाज में भी बयान हो सकती है। अब मैं दुआ करता हूँ, मैं हमारे मोहतरम आगा सिकंदर शाह के लिए, ये महफिल उनकी तरफ से स्पॉन्सर है और उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है और पूरे जो भी इसके अखराजात हैं सिकंदर शाह मोहतरम की तरफ से है। खुदा उनके मरहूमीन को जवार मौला कायनात में जगह दे और उनकी दौलत में मज़ीद इजाफा फरमाएँ। हमेशा जब भी मैंने ख्वाहिश की, कभी इस शख्स ने ना नहीं कहा। मैं मौला कायनात की विलायत का वास्ता देता हूँ बारगाह इलाही में, खुदा इनकी ज़िंदगी में, इनकी इज़्ज़त में, दीन और दियानत में, दौलत और शरफ में इजाफा फरमाए। इसके साथ में ज़्यादा आपके और मेरे मेहमान खतीब के दरमियान में हाइल नहीं होना चाहता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की कि इंग्लिश स्पीकर यहाँ हो और इस दफ़ा हमने इंग्लिश बेहतरीन स्पीकर को बुलाया और जिनके लिए बुलाया वो बाहर खेल रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर कि कब हम इस पर कंट्रोल करेंगे, कब हम बच्चों को ये तरबियत देंगे। आप ज़रा ईरानी बच्चों को देखें, इराकी बच्चों को देखें, आप कब हम तरबियत पाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। इमाम बारगाह आते हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ लेने के लिए, खेलने के लिए बाहर बहुत सी जगह हैं, स्कूल भी है और भी बहुत से ग्राउंड हैं जहाँ खेल सकते हैं बच्चे। यहाँ कुछ लेने के लिए आते हैं। वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि बच्चों को लेकर आए, अपने साथ बिठाएं। आप ईरानी बच्चों को देखें, आप 2 घंटे से 3 घंटे दुआए कुमेल होती है मौला इमाम रजा की बारगाह में और बच्चे वालिदैन के साथ बैठे हुए, बाप के साथ बच्चा भी रो रहा है, तब जाकर दुआ कबूल होती है। पूरी कायनात से एक छोटा सा मुल्क क्यों मुकाबला कर रहा है? उन मासूम बच्चों की दुआओं की वजह से। आप देखते हैं जर्मन दरहम बरहम हो गया, दुनिया ने जब जंग की जर्मन खत्म हो गया, 2 तकसीम हो गया,
गुलाम हो गया। जर्मन वाला असला कहाँ ईरान के पास, वो कौन सा असला है? इन मासूम बच्चों की दुआएं हैं। ये मासूम बच्चे हैं जिनकी तरबियत होती है। इन बच्चों को तरबियत देना हर बाप हर माँ की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है। अब जब लेके ही नहीं आएंगे, वहाँ बाहर खेलते रहेंगे, क्या मिलेगा उनको? जिनकी खातिर हम इंग्लिश में स्पीकर, इंग्लिश टीचर को रखा मैंने, वादे ने कहा इंग्लिश टीचर रखा यहाँ पर, नहीं आए बच्चे। वो बेचारा ऑरेंज कोठी से आता था, हम उसको देते थे, इदारा पे करता था उनको, नहीं आए बच्चे। ये नहीं, आप मुझसे तो बहाना बना सकते हैं, मगर जहां आपकी मेरी बासपुरस होगी वहां आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपसे दरखास्त है, आप बच्चों को लेकर आए, और ये कल हम गुजर जाएंगे। अब यही वारिस है इस मकतब व मजहब के, इन्हीं तक पहुंचाना। जब इनकी खुद सही तरबियत होगी, इनको क्या, तो आपसे बाहर जितने बच्चे हैं आप बाहर जाके बुला लो आ गए। हाँ, तो जिनकी खातिर मैंने बेहतरीन खतीब को, जो मुझे उनकी दयानत, उनकी सियानत, उनकी इबादत, उनकी न सिर्फ विलायत, शोरा में बहुत कम शोरा हैं, आप जानते हैं, शायरी तो बहुत करते हैं, मगर दियानत के साथ, अमानत के साथ शायरी, जिस शहीद बुजुर्गवार को मैं जानता हूँ, शहीद सिद्ध जाफर मरहूम, यानी पूरी तरह वो शख्स मराजे का मुकल्लिद भी था और अपने ज़माने का सबसे टॉप का शायर भी था। यानी कुछ तो ऐसे हैं जब शोहरा दुनिया शायरी में जब कदम रखते हैं, उनको शोहरत मिलती है तो अपना फरीजा समझते हैं मरजईत के खिलाफ बोलना, अपना फरीजा समझते हैं, बहुत बड़ी अजमत समझते हैं मरजईत के खिलाफ बोलना। मत दीनदार भी था वो शख्स, इसीलिए उसकी शहादत से पहले उसको इत्तला दी गई थी, मैं चला हूं अली से मुलाकात को, मैं चला हूं अली से मुलाकात को। ये उस शख्स ने जब तक अली खुद ना कहे चल मेरी मुलाकात के लिए, वो ये नहीं कह सकता मैं चला हूं अली से मुलाकात को। वो अली से मुलाकात को चला था। तो मेरे अजीज, मैं फिर से अब आ गए सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कि आ जाओ बेटे आ जाओ, आप हजरात के लिए बुलाया मैंने खतीब को। अली और कहाँ है दूसरा अली कहाँ जी, सबको लेकर आए? हाँ लेकर आ रहे, अभी भी लेकर आ रहे। देखिए पूरा खजाना बाहर बैठा हुआ, ये अजीब बात है। अब देखा आपने आधा भर गया, अभी भी पूरा भर जाएगा। जी हाँ, बाहर बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस है, हर आने वाले खतीब को अफसोस है। मेहमान खतीब आता है, आपको पता है मुहर्रम में महबूब मेहदी आए, वो बेचारे बाहर जाके बुला रहे हाथ जोड़ के आ जाओ अंदर। ये अजब है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आप हज़रात से दरखास्त है, जिस महफिल में शहजादी आती है उनसे शर्म करें आप, मौलवी को छोड़ दें एक तरफ। ये वो महफिलें जहाँ मासूम आते हैं, मासूम की महफिल में आए हैं आप, बाहर आके न चले जाए, नहीं आना नहीं आई, आते हैं तो अंदर आइए। महफिल में बैठती है शहजादी, मजलिस में बैठते इमाम ज़मान रूहुल फिदा, बाहर घूमने वालों के साथ नहीं बैठते। ये वाहिद आप यकीन जानिए, किसी नमाज की सफ में शहजादी नहीं जाती। जहां हुसैन का जिक्र होता वहां आती है, जहां हुसैन का जिक्र होता वहां जहरा के लाल मेहदी आते हैं। यहां जहां आप बैठे हुए हैं वल्लाहि अज़ीम, और आप देखें ना देखें, मगर जो इस अली के वारिस है वो मौजूद है। इस बिना पर मेहदी मौजूद है। इस बिना पर आपको सोचना चाहिए विलायत और इमामत का मफहूम क्या है। मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे मोहतरम खतीब और इंतहाई महबूब खतीब, पूरा टोरंटो सर पर उठाता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ गए, मोमिन आ गए। मुझे डर लग रहा था कि इतनी दूर से बुलाया और है कोई भी सुनने वाला नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाबुलिल्म की तारीख के मुताबिक फिर 10 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो खैर कोई बात नहीं है, आ जाएं, कुछ सुन के जाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ वो मिंबर पर बैठना चाहें तो मिंबर पर आराम से बैठ के खताबत करें। बावज़ बुलंद सलवात दीजिएगा। जी मिंबर पर। और हमारे मोहतरम सिकंदर शाह की जिंदगी, औलाद, दौलत, दीन, ईमान में बरकत के लिए बावज़ बुलंद सलवात।
सही है, कोई बात नहीं, मैं बात करता और आप जाइएगा नहीं। एक मैं आपको मैं 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले मैं ज़ियारतों पर गया था। बिल्कुल आज की शब की मुनासिबत से ये सिर्फ पूरी कायनात में बाबुलिल्म है, जहाँ आप मौलाए कायनात को हज़रत फातिमा बिन्त असद गोद में लेकर काबे से निकल रही हैं, वो आज आप ज़ियारत करेंगे। पत्थर है। मैं जब ज़ियारतों पर गया तो करबला में ज़ाहिर है कि 40 से 50 मिलियन ज़ायरीन आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, अंगूठियाँ, तस्दीर से जगह, कफन वगैरह तबरुकात खरीदते हैं। कुछ मोमिन ने मुझसे कहा कि एक अंगूठी बेचता है, बहुत अच्छा है, आप अरबी में गुफ्तगू करें, उनसे चले। मैं चला तो बहरहाल मुझे नहीं अंदाजा है, क्योंकि मैं अबाक के साथ होता हूँ तो लोग समझते हैं मौलवी है। उसने अबाक को देख के पता नहीं उस पर क्या असर हुआ, उस बेचारे पर। उसने कहा कि सैयद इराकी है, बिल्कुल मौला हुसैन के हरम के बिल्कुल सामने। कुवैत से एक शख्स आया, उसको मैंने ये दिखाया। उसने कहा मैं $1,00,000 दूंगा, ये मुझे दे। मैंने नहीं दिया। बसरे से एक मोमिन आया, मैंने उससे कहा, उसने मुझसे कहा मेरी जायदाद दे दे, मुझे दे। मैंने नहीं दिया। मगर आप मेरी दुकान पर आए, मेरी समझ में नहीं आता, मेरा दिल कहता है कि पूरी दुकान आपके हवाले करो। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं आया, ये ज़ायरीन हैं, इनको लेकर आया हूँ, बस ज़रा रियायत कीजिएगा। नहीं, आप अगर मुफ्त में ले लें, मुफ्त में ले लें, मगर मेरी तरफ से एक तोहफा आप कबूल कर लें, जो मैंने $1,00,000 में भी नहीं दिया, पूरी जायदाद के लिए भी नहीं दिया, वो तोहफा मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं इतनी क्या कीमती चीज़ है। उसने इतना सा पत्थर है निकाला, लिपटा हुआ है, इसी के अंदर है, लिपटा हुआ निकाला। उसने कहा कि ये उस पत्थर के ऊपर बिल्कुल साफ खातून है हिजाब में और गोद में बच्चा है। मैंने कहा हो सकता है, उसने खुद कहा मेरे दादा को ये पत्थर मिला था जब करबला की खुदाई हो रही थी, तो मेरे दादा ने कहा कि हो सकता है हजरत मरियम हजरत ईसा का मामला हो। तो उसी रात ख्वाब में सरवर कायनात आया और सरवर कौनैन ने फरमाया तूने कैसे मेरे अली को ईसा से मिलाया और तूने कैसे मेरी माँ फातिमा बिन्त असद को मरियम से मिलाया। ये मेरे अली हैं और वो मेरी माँ फातिमा बिन्त असद है। आप बिल्कुल खताबत सुनने के बाद लाइन में खड़े हो जाएगा, आप जियारत करेंगे। बिल्कुल साफ जाहिर है कि यूं गोद पे लेके बच्चे को काबे से निकल रही है पत्थर के ऊपर। तो उसकी जियारत होगी आज। और अब मैं अपने मेहमान खतीब से दरख्वास्त करूंगा वो आपसे मुखातब हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे सलावत। काबे पे एहसान किया मेरे अली ने, काबे पे एहसान किया मेरे अली ने, हम मर्तबे कुरान किया मेरे अली ने। वो काबा तो जमाने को सिखाता रहा तहजीब, काबे को मुसलमान किया मेरे अली ने। माशाअल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وصبوغ يلاء نصداها وتمام منن أولاها. جمعنا العصاي عددها ولا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أضدها. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون وليحسن أعماله العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين. العبد المؤيد الرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم توبة وصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين ولي الدين الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بالنص الجلي المخلص الصفي ليث بن غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب والهزبر السالب ونقطة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الحاكم المفاخر والمناكب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة السليمة العفيفة الرضية الحليمة العليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قدرا والمدفونة سرا والمغضوبة جهرا سيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت الخير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول العذراء السيدة الفاطمة التقية النقية الزهراء. صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الصاحب العصر والزمان الخليفة الرحمن الإمام الإنس والجان الشريك القرآن سيدنا ومولانا حجة القائم آل محمد.
أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صلوات I would first like to congratulate all of you, Mubarakbad, on this esteemed day, on this holiest of days, on this day when the deen was recognized, when the one who was waiting for him came to the Kaaba to receive him after 3 days. In the surah we just recited, we said he is Naba'il Azim. Imam Ali as-salatu was-salam is Naba'il Azim. And today we will be talking about a few things. Number one question will be, why was Imam Ali as-salatu was-salam born in the Kaaba? And then another question will be, why is he essential for understanding Tawheed? And why is he essential for understanding the purpose of our existence? I'm so happy to see so many youths here today, because I know that many questions arise in our minds when we are young. But some of those questions die, and then as we get older, the questions no longer are asked by us. But of course, the youthful ones, the young ones here, the children and those who are in high school and colleges, universities, maybe just starting work, you guys hopefully still have some questions in your mind. And I think that one of the most fundamental questions, a question that Western philosophers often think of as the deepest question would be, why am I here? And that is the question that we want to answer a little bit today as well. I would like to start by thanking all of you for coming today, and I would like to thank the management of this Imam Bargah, of this Idara, and the President Asad Zaidi Saab, and the rest of the esteemed management. Some of their names I know, some of them I have met, some I have not met yet. Of course, in Imam Bargah there are many people working, some are in the front or some are behind the scenes, and some people we never see, but they contribute the most. So to all of them, I am eternally grateful. I'm thankful to Allah and my parents, and I am very, very thankful to Maulana Fazil Mosavi Sahab. He is indeed a great blessing for our community. He comes to the area where I live in Mississauga, Canada, every Muharram. We look forward to him. My job when he comes to the Imam Bargah is to listen to his majlis very carefully, go home and write notes about it, and then spend the whole night and the rest of the day until that evening comes again, trying to recapture some of the things he has said in English so that the young ones can understand him. And this I consider to be my bais in Nijat. This is my fakhr, that if I can in any way convey some of the things that Agha Mosavi Sahab is saying to those who are listening in English, then I will consider my life to have been very successful in the service of the Ahlul Bayt. And the reason for that is that because he is giving you something that many are not giving today. Many no longer know this exists. I urge my youthful ones, my young ones, to understand what you hold in your hands. Sometimes when we have the muhabbat of Hazrat Ali in our heart, it is given to us very easily. We did not have to attain it. We did not have to go through the hardships that Hazrat Abu Zar, Ammar Yasir, Hazrat Salman, and many of those people had to go through. We may not have had to go through the hardships which some of the Shias of today have had to go through. We may have been born in a household where our mother, she fed the vilayat of Ali to us through breast milk, and through the story she told us, and through the lullaby she sang to us when she put us to sleep. And so we became elders, and we became youth, and then we had the muhabbat of Imam Ali in our hearts, and we thought this was something that was easy. We thought this was something that was not important, that was not significant. But Imam Ali said to one of his sahabis, he said that, did you know that if the people knew the price of the hub of Ali ibn Abi Talib that you hold in your hearts, then they would come and they would tear you to pieces to try and get at it. This is something that will only become apparent to you on the day of judgment. That is when you will realize that in your hearts this whole time you were carrying something that was more precious than anything else in existence for you. Imam Ali said, O Salman, do you know what is the most precious blessing
blessing that Allah bestows upon any of His worshippers. And Hazrat Salman said, "Oh Maula, why don't you tell me?" And perhaps some may have thought it would be a long life, or good health, or wealth, or perhaps it would be good knowledge, or it would be a happy existence and blessings. And we always say to each other, stay blessed, and the purpose of your existence is to find freedom, and the purpose is to find happiness. But Imam Ali didn't say any of those things. Indeed, we have many great blessings. Our parents are a blessing. The ability to do ibadat is a blessing. The ability to do namaz is a blessing. Roza is a blessing. Imam Ali did not name anything like this. He said, "O Salman, the greatest blessing that Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla bestows upon any of His worshippers whom He loves is the ma'rifat of the vilayat of Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi." 14 centuries, the Sadat were in Medina. That is their home. They are no longer there now. How many live there, if any at all? And why? Because they have been persecuted for this love of Imam Ali that they have in their hearts. How many people have sacrificed their lives and their families and their properties and their livelihood just so that today, those of you who are sitting here can sit here. You would not know who you are. How many of the Sadat have gone and taken on other sects of Islam? How many of them have disappeared? It is true that most do not realize the precious gift that they hold in their hearts. They are not aware of it. And the question that we ask today is, why was Imam Ali as-salatu was-salam born in the Kaaba? What was the purpose of this? Because when you look at many of the Ma'sumeen, or you look at many of the prophets, what you see is that their birth was often secretive. In other words, there were people who knew that a prophet is about to come. The people knew that Hazrat Musa was about to come. And those who are in power are always threatened by the hujjat of Allah. Therefore, those who knew, when Fir'aun knew that Hazrat Musa was about to come, he made arrangements to make sure that he would not be born. Or if he was born, then he would be killed immediately. And so what you see is Hazrat Musa's birth is being hidden by Allah. And then, yes, through his muslat, he's raised in the palace of Fir'aun, but his birth was hidden. The same thing happened with our prophet. If you look at our prophet's grandfather, his name is famous in history as Hazrat Abdul Muttalib. And we see that his birth name was Shaybatul Hamd. And I'm named after him. Many people don't know that. So many people, when they hear my name, they say, "What is your name? What does this mean?" My name is Shayba. The only advantage I have had of having this name is that my email address is shayba@gmail or shayba@hotmail. Other than that, it has always been a bit of a problem where I have to come and explain what my name means, and then they will call me Shiba, or they will call me Shoeba, or they will make up other things as well. And I have heard there is one other person. My grandfather himself was friends with Maulana Bashir, and Maulana Bashir was a famous Zakir in Pakistan, and he came up with this name, and he suggested it to my grandfather, and he named his own grandson as well, Shayba. So as far as I know, there is one other person. Historically, I'm talking about Hazrat Shaybatul Hamd. He was called Shayba because Shayba means white hair, the person with white hair. In its root essence, it can also mean wisdom or the light of wisdom. So we see that right now in common Arabic, it means old man. Old man. Like in Urdu when we say Budha, or we even say casually Buddha, like these types of words. This is where Shayba is coming under right now in common Arabic. You can imagine how they reacted in Saudi Arabia when I was living there, and I was maybe 10 years old, and I would go to somewhere and the Saudi would say, "What's your name?" And I would say, "My name is Old Guy." And then they would call everybody, and there would be a big scene about it. Hazrat Shaybatul Hamd was called this because he had a nur emanating from his forehead. He has a significance. His significance is that he contained two nurs, both the nurs, the nur of the Holy Prophet ﷺ and the nur of Imam Ali ﷺ were within him. And then from here it was split. That was when one nur went into Hazrat Abdullah and one nur went into Hazrat Abu Talib. But both nurs being present in him, when he was born, the nur that was shining from his forehead, according to Hayat al-Qulub of Allama Majlisi, was such that his hair looked white.
So they called him the white-haired one, and he was called Shaybatul Hamd, the Shayba of praise, and therefore this was the Hamd of Allah. And so why did he become Hazrat Abdul Muttalib? Because they had hidden him, because they knew that the forefather of the Prophet was going to be born and they were waiting for him. So they took him outside of Makkah, and his birth was in secret. When he was 7 or 8 years old, at that time his uncle Muttalib came to get him, to bring him back to Medina, to Makkah. At that time it was considered now it is safe to come back to Makkah. So he went, and in order to disguise him, to make sure they did not nobody knew who he truly was, he sat him on his camel in the place where usually a slave sits. So therefore, because he was considered to be or thought of as Muttalib's slave, they called him Hazrat Abdul Muttalib, and his name became famous as that. Why am I saying this? Because I'm just giving another example of someone who is born in secret. Now think about this, and think about many others also who have been born in secret. Of course, our own Imam himself, born in secret, the marriage of his father in secret. And now what do we see? The opposite situation with Imam Ali. So it's a very significant question. Why would Allah have Imam Ali born in the center of Makkah, where every single person in Makkah, and therefore in Medina, and then in Hijaz, in Arabia, will find out that somebody has been born here? And then we can answer this question by looking at another example. Because all of these stories in the Quran all lead to the Ahlul Bayt. And when you read any story of any prophet, my young ones, understand that Allah could have mentioned any story. There's 124,000 prophets, but He mentioned the one that was concerning the Ahlul Bayt, the one that had some kind of connection with the Ahlul Bayt. If you look at the second last prophet, he has much significance. Why? Because he is the last one that is coming, and then after this there is only one more with a 600-year gap in between. That means he has to prepare humanity for the coming of the last prophet. When you ask the question, why was the last prophet the last one sent? Why was he not sent first? Because if he is the greatest, then should he not have been sent first, and he could have set everything right? But no, the 124,000th prophet is the greatest one. So when we answer this question, we answer it with a simple example. When you go to school and you are in kindergarten, you don't get the best professor at that time. You get a teacher. And then when you go to a higher level and your intellect starts to improve and you start to understand things, that is when you go to the next level and the next level. And once you are mature and you have a philosophical mindset, it is now that you will then get those professors. When humanity was thought to be ready now for the greatness of the last prophet, that is when he came. Understand the burden of each prophet. Each prophet came to prepare humanity and tell them, wait for the last prophet and wait for his wasi. And when they come, then you should tell your children and they should tell their children that they have to obey those ones. So this is Hazrat Isa. When you look at his life and everything that the Quran mentions about him, you will see that everything he did was to prepare humanity for the last prophet and for Imam Ali. When you look at the Quran, and you'll see this happening. Now, how was his birth? His birth was in such a manner that everybody in that area knew that he was born. Everybody came to shame Bibi Maryam, his mother, for they thought that she had borne him out of wedlock, and therefore they came to accuse her of committing crimes against the Sharia, and therefore all of them gathered. Now look at Allah's strategy. Look at how He caused what He caused. What you see is Bibi Maryam standing in the center, and she has Hazrat Isa in her arms, and she is surrounded by all of Bani Israel who are waiting to curse her and are saying, what have you done? What have you done? And then what do you see happening? You see Hazrat Isa now answering, and Hazrat Isa answers, and when he answers, then everybody comes to know that she is the respectful one and he is the prophet of Allah. And therefore, when we see this same situation happening again, because the mother of Ali ibn Abi Talib will also be standing outside of the Kaaba. But before this, she came to the Kaaba and she put her hand on the Kaaba. It is said by Sheikh Tusi in a riwayat that is quoted by Hazrat Abbas ibn Abdul Muttalib, that when Hazrat Fatima bint Asad came to the Kaaba, she put her hand on the stone and she said, "Oh my Lord,
Lord, oh my Allah, I have faith in you. This is before Islam. This is before the message of Islam. This 10 years before the Prophet is going to start spreading Islam. She is saying, oh Allah subhanahu wa ta'ala, she is from the household of the Prophet. This is the pure lineage which we see up to the Imams, from Hazrat Adam up to the Imams. Every single one of them believers. And therefore we see her saying, oh Allah, I believe in you, I testify, and I believe in all of the books that you have revealed. All of the books, she is saying, all of the books. I believe in all of the Anbiya that you have sent down to us. And I testify that my grandfather, Hazrat Ibrahim, was of the truthful ones, and he built this old house of yours, this ancient house, by your orders. And oh Allah, I ask you for the sake of my grandfather Ibrahim and for the sake of the child that is in my womb, for I know that this child is an ayat of one of your ayat. I know this child is a dalil from one of your dalail. I know he is your sign. I know he is proof of your existence. Oh Allah, I ask you for his sake and for the sake of my grandfather Ibrahim, make my burdens easier. Make it easier for me to bear this burden. And that is when the wall opened up. And that is when we see she went inside. For 3 days the people of Makkah whispering to each other. The news is spreading wide. Everyone is wondering, when is she going to come out? 1 day passes, 2 days pass, and now more and more are gathering to see. And when she comes out, she looks at all the people. The word has spread, and the first word she said is Ya Ma'ashar an-Nas. That jumla, that statement is telling you that many, many people had gathered now. And now she is standing there. 3 days ago, she bore a child. And now that child is in her arms. And she stands there and looks at them and says, oh, you people, you should know that that Allah subhanahu wa ta'ala has given certain priorities to some women, superiority over other women. And the first woman that he gave superiority to was Asiya bint Mazahim. And when he gave her superiority, it was because she hid her faith. I would like to ask her, how does she even know this? The Quran has not been revealed. The story of Hazrat Asiya has not been revealed yet to the people of Makkah. But this is the household of the Prophet. This is the house where the stories of the Quran were told before the Quran was revealed. And she says that Hazrat Asiya, she used to worship in secret, and she had to worship in those places where Allah does not like worship. It is said that she would go and worship in hiding, in those places where no one would come, so that her husband, the Fir'aun, would not know that she is a true believer in the one Allah. And therefore Allah accepted her prayer because there was no other, because she had no other choice in the matter. The second woman who Allah gave superiority to over all other women was Hazrat Maryam bint Imran. And when you look at Hazrat Maryam, what you see is that she was told, and Imam Ali's mother is saying this, she is saying that Bibi Maryam was told that now you are to birth Isa. It is time for you to go away from the Baytul Haram. It is time for you to go away and deliver. And then after she delivered Hazrat Isa, then she was not given food until she shook the branch. Oh people, you should know that I entered into the Kaaba invited by my Lord, and I stayed there for 3 days as his guest. And during that entire time, I was eating fruits that were sent to me from heaven. And then when I, Fatima bint Asad, picked up my child in my arms, and I decided to leave, when I said that now I would like to leave, O Lord, at that time I heard someone, and that someone was saying to me, oh Fatima, I want you to name this child Ali. I am naming him after myself, for he I have created with my izzat, with my jalal, with my qudrat, with my mashiyat, with my adl, with my insaf. I have created Ali with my might, with my power, with my glory, with my majesty. He will manifest all of my commands upon creation. He will show and explain Tawheed upon creation. And therefore Hazrat Fatima bint Asad told us the purpose of Imam Ali. And the purpose of Imam Ali was to explain Tawheed. And therefore we ask the question, did he explain Tawheed? Did Hazrat Ali explain Tawheed? Salawatullahi alayhi.
ma'rifatuhu. Just 5-10 minutes on Tawheed. This is a topic that should take 10 days. So I'm going to summarize it in 10 minutes. I have your attentions. The young ones are listening. Just a little bit of whispering and laughing with each other. That's good. Keep it up. But continue to pay attention to me as well. I am grateful for it. And in Imam Ali's khutbah, the first khutbah recorded in Nahjul Balagha, and it makes sense that it's the first khutbah because the 13th line says, Awwaluddini ma'rifatuhu. Here Imam Ali is explaining the purpose of deen. Awwaluddin. The first purpose of deen is to understand Allah, to have His ma'rifat. And therefore, how do you have His ma'rifat? And then we say, وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ تَصْدِيقُ. Therefore, you have to testify to His wahdaniyat, to His Tawheed. So we understand as Muslims that Imam Ali is telling us, okay, the first step is to gain His ma'rifat. The second step is to testify to His ma'rifat. So Imam Ali is saying that you have to testify. In order to testify, you have to say something. وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ. And Imam Ali is saying, and the perfection, the peak of testifying to Him is to accept His Tawheed. And what is Tawheed? This is what we want to understand today, because Tawheed is sometimes thought of one. When we say Wahid is one, Tawheed is oneness. We understand that Allah is the indivisible one. That means He is not one in the sense of numbers. Because if you put the number 1 down, you can cut it in half and make 1/2. You can make it 0.5 and 0.3. You can add it to 1 and make 2. You can multiply it and divide it. Allah is not a number. He created numbers. He is nothing that He created. Therefore we understand that we cannot understand Him by the number 1, but He is in fact oneness. Then what is oneness? Imam Ali explains to us, وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاسُ لَهُ. And therefore we see, وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ, this means the perfection of Tawheed is with ikhlas. Ikhlas is purity. That means you have to take away all things from Allah. وَكَمَالُ إِخْلَاسِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. And this is where it becomes a little bit challenging. This is where I would especially like the attention of my young ones, especially. Because now what we're saying is that we're saying that the perfection is by purification. Therefore, if you want to understand Him, you have to purify things. So we ask Imam Ali, what do we have to purify from Allah? And he is saying that you have to purify qualities from Him. وَكَمَالُ إِخْلَاسِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. Nafyu sifati means to take away characteristics. I ask you, do we not understand Allah by characteristics? If I ask you about Allah, what will you say? You will say He is Qahar, He is Jabbar, He is Kabir, He is the greatest, He is the Raziq, He is the Khaliq, He is the one who gives life and death. These are qualities. Imam Ali is saying these are qualities. This is not how you understand Allah. وَكَمَالُ إِخْلَاسِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. Oh Imam Ali, why do we have to take away these qualities from Allah when that is the only way we can understand? Everything we understand is through qualities. I ask you, if you know what water is, how do you know what water is? Everything you learn in the learning theories in development, I'm going to get a little boring and philosophical here for 5 minutes, bear with me, and then we'll come back. In the learning theories, do you know that everything you learn is through your 5 senses? That means if you know water, what do you know about water? You know it is liquid, that is a quality. You know it is clear, that is a quality. You know it has no taste, that is a quality. You know it has no odor, that is a quality. Everything you understand, I challenge you. I would like you to try and think of anything that you have knowledge of, it has come to you through your senses. Even the abstract, even the philosophical, it all comes to you through your senses. You may not be aware, because all of this happens in the first 2 years of life. In the first 2 years of life, when the child is putting everything in their mouth, they are learning the sense of taste. When they are touching everything, their hands are learning the sense of touch. And they smell everything, and they want to know all 5 senses. This is where you are building a database in your brain. And once that database is built, after this, everything you learn in school and college, university, is all going to be built upon these 5 senses. We cannot live outside this materialistic realm, at least not in this lifetime. That is why the Shias are eager to leave this lifetime, because they know that this is very limited, and this is very material, and this is the world of the senses. And so therefore, your senses are telling you many things. But Imam Ali is saying, لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَّةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ. Every quality bears witness that it is separate from the mawsuf that possesses the quality.
And every possessor of the quality bears witness that it is separate from the quality itself. Imam Ali, in 2 sentences, explained a world of information. We could spend the rest of our lives on these 2 sentences, because he now is explaining everything. And now what happens is you can understand Tawheed as well, because he is saying that if you say that this is of somebody, then that means it's not actually you. As simple as if you say this is my hand, and if you look at my hand and I say this is my hand, you would all agree this is my hand. Then I ask you, is it me? Because as soon as I say it's my hand, I am bearing witness that I'm different from my hand, and my hand is different from me. And the simple proof of that is, if somebody chops my hand off and it's lying here on the ground, and you looked at that hand lying there on the ground, would you say that that's Sheba? Or would I say that that's Sheba? No, you would still say that's my hand. This is your body. If it's your body, that means it's not truly you. Now do not ask me where you is, because where you is a very long story, and even I don't understand that truly. So what Imam Ali is saying is, now when you want to understand Allah, you have to purify Him. Imam Ali is taking the highest level that we can achieve of understanding Allah. And therefore we say many things about Imam Ali. And then what happens is they accuse us. They accuse us that we are now Nusayri, that we are not raising Imam Ali above, and we are taking Imam Ali to the level of Tawheed. The ones that forgot the hadith where the Holy Prophet said that, oh Ali, no one will know you except for Allah and me. No one will know you except for Allah and me. I would like to say that no, dear Prophet, there are others who also know Imam Ali, and they are the ones who tell us that we have raised Imam Ali above the status that he is, and we have taken him to Tawheed. And I say to them, then that means you know Ali and you know Allah, and therefore now you are able to say this. Because if there is a limit over here, I don't know what that limit is, because the limitless one is Allah, and He has created the limitless Masumeen. So I don't know what these limits are, but if there is a limit and we create an imaginary boundary line, and we say that if we take Imam Ali's Fazil beyond this point and over it, now we have reached the realm of Tawheed. And if anybody says that, anybody, therefore you are claiming that you are standing here at the level of Tawheed with understanding of Tawheed, and therefore you can truly say that no, now you have raised Imam Ali. Imam Ali said, oh Salman, do not call me Allah. I am not the one that is worshipped. And after that, say about me whatever you want. And therefore we see that it was said, and that is why we saw in the Shairi that he was called Ainullah. Ainullah means the eye of Allah, not Allah, the eye of Allah. Allah possesses Ali. Allah creates Ali. Ali is Allah's possession. And therefore now we are saying that لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَّةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ. Do we not see, therefore, that when we say Ainullah, we are not saying He is Allah. In fact, by saying Ainullah, you are proving that He is not Allah, and you are proving that you have a higher understanding of Tawheed. And that is why we the Shia say that He is Ainullah, He is Lisanullah, He is Uzunullah, He is Wajhullah, He is Yadullah, He is Saifullah, He is Siratullah, He is Babullah. Babullah, the Bab of Allah, not Allah. Babullah, when you open that Bab, He is Nafsullah. When you go past that, He is Ruhullah. When you go past that, He is Sirrullah. When you go past that, He is Janbullah. I declare that Imam Ali is everything, but he is not Allah subhanahu wa ta'ala.
about Tawheed. He is the proof. Without him, Tawheed will never be understood. I challenge you. And that is why the Masumeen came to earth to explain Tawheed to us. Yes, perhaps you can believe in Allah without being aware of the Masumeen. But I promise you, you are believing in an Allah that is created by your own mind. Imam Ja'far Sadiq as-salatu was-salam said, Allahumma salli ala do not try to imagine him in your mind. Yes, when I was a child, I tried to imagine him. At one point, I thought that he was a ball of light because we were told that Allah is Nur as-samawati wal ard. But the Ma'sumeen, or the Nur that you will see, if you see that Nur and you think it is Allah, Allah is not one that can be seen by your eyes. He cannot be heard by your ears. He cannot be in any way detected by your senses. So we say, okay, we will use scientific reasoning. We will go above our five senses. And now we will think with our intellect. And Imam said that whatever comes into your intellect cannot be Allah. It can only be your own creation. In fact, Imam Ali said, "O Salman, do you know that your intellect can never grasp me?" And Hazrat Salman said, "Oh Maulana, why is that? That my aql, my intellect can never grasp me." And he said, "Oh Salman, do you not know that when your aql had not even been brought into existence and my Nur was doing the tawaf of the Nur of Allah at that time, and thousands of years after that your intellect came. That which comes thousands of years later can never understand what is above. So therefore, if our intellect, whatever we imagine is our own creation, if I'm worshipping Allah and imagining a figure in my mind, that is my own creation," the Imam said. You are worshipping your own creation. So then how do we worship Allah? Now you must listen to the Masumeen. And therefore we understand that everything they did was to explain Tawheed and to save us from shirk. They called us mushrik, yet they did not know that the Masumeen and the belief in Masumeen was actually saving you from shirk. Without them, you will indulge in shirk. You will become a mushrik, because then what's going to happen? You will read the Quran and you will see it says, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. And when it says that, it is saying, and for Allah is the mashriq and the maghrib. فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا. And everywhere you turn your head, فَثَمَّ, you will find, فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wherever you turn your face, you will find wajhullah. And therefore, if we do not accept that Imam Ali is wajhullah, you are saying that you are going to see the face of Allah. He who created faces. We do not say that Allah has a face. When we call Imam Ali wajhullah, we are not saying that his face is Allah's face. We are saying that Imam Ali is Allah's face. This means, what is the purpose of a face? When you want to talk to me, you must come and look at my face. And when you want to talk to me and know if I like what you are saying, then you must look at my face. And you cannot see Allah, so how will you know? And when you want to talk to Allah, where will you go? And when you want to know if Allah is happy with you, how will you know? Therefore Allah gave you the easiest way. He said, here is my wajhullah. If you want to know if I am pleased with you, then look at Him. If you want to know if you truly believe in Allah. Many times I used to think that perhaps if we believe in Allah, then what will happen is, from there, or I used to think that if we believe in Imam Ali, then Imam Ali will lead us to the Holy Messenger. And if we believe in the Holy Messenger, the Holy Messenger will lead us to Allah. Therefore our grand destination is Allah. And therefore we say, Qurbatan ilallah. And we're always saying, Qurbatan ilallah. We want to gain nearness to Allah, nearness to Allah. I ask you, how can you be near to that which is everywhere? How can you be near to something that does not have a physical presence? You cannot gain nearness. Therefore we understand that when we are, Thank you, I lost my train of thought. And so as we were saying, therefore we understand that when we want to know if Allah is pleased with us, this is the path we take. So I thought that if I found Imam Ali, I would find the Holy Messenger and then I would find Allah. But Allah in the Quran is saying something completely different. The more we read the Quran, the more we saw that the Quran is saying, oh my beloved Prophet, you are just a warner. You are Nadir. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ. And therefore we see in Surah Qasas, it says that, oh Holy Messenger, you are but
and Nadir, you do not guide whomever you please, but it is Allah who guides, Allah who guides. And therefore, from the Quran I understood that it is Allah who looks into the hearts of all of those who claim to worship Him. Everyone that says La ilaha illallah, Allah looks into their heart. And when He looks in their heart and He sees, yes, this one has belief in me, has belief in Al-Ghaib, then I will give them the love of Imam Ali, and then I will give them the love of the Holy Prophet. So therefore it is very easy to have the love of Imam Ali in your heart, but it is very hard to believe in Allah. So that means when you truly believe in Allah, or if you are wondering and asking yourself sometimes, do I have any faith? It is a very simple question. All you have to do is ask yourself, how much do I love Imam Ali? That is all, and then you will know. And when we look at the lovers of Imam Ali, we see this again and again. And one story I would like to recount, you may have heard it. I heard it last Muharram from Agha Fazil Mosavi Sahab, and this was from the book called Ihtajaj al-Tabarsi. And in this book there is a story about a great companion, not a very well-known companion. History has not mentioned too much about him, but in this book we see that he is discussed in a little bit of detail in one story. His name is Aswad. And this Aswad was a great lover of Imam Ali, but he had fallen into hard times. And as human beings, sometimes temptations come and temptations go, and we make mistakes, and we might do something that we should not have done. And so we see this is the case with Aswad. And one day Imam Ali is sitting in the mosque, and the people bring in Aswad. When they bring him in, they bring him in chains and ropes. And they bring him in saying that this is a thief. Therefore they had caught him stealing something. And when they brought him in because they knew that he was a great lover of Imam Ali. And they knew Imam Ali was in the mosque. And they wanted to shame Aswad. And they wanted to show Imam Ali that, look, your followers are like this. And therefore, it was very much an you could say at that time, that minority group, very much against them. The majority was them, and there was this minority that followed Imam Ali. And so then what we see happening is Imam Ali looks at Aswad and says, is this true? And Aswad looks at Maulana and says, yes, it's true, Master. I stole. And then Imam Ali says, Aswad, are you sure you stole? And Aswad says, yes, Master. How can I lie to you? You know everything anyway. There's no point in me hiding it or denying it. Yes, I stole. Of course I stole. And then Imam Ali asks him a third time. Imam Ali is fulfilling the requirements of Sharia to making sure that he bore witness 3 times before any sentence was given, but he did. All 3 times he said, yes, I stole. And then everybody said, we have to chop his hand now. Now his hand has to be chopped off, and they started chanting. Imam Ali, as was required, did that. He asked for a sword, and he himself severed Aswad's hand. And he gave Aswad his hand, left hand in the right hand, and Aswad walked out with it. Now as Aswad was walking out with it, he was looking with this strange gaze upon his face. He was looking at the hand that was severed, for there was blood dripping out of it. Now the wrist that was left, there was blood dripping out of there. The hand that he had in his hand, there was blood dripping out of there, and Aswad started walking down the street. Now down the street at the corner was another guy, a guy who used to sit outside the masjid all the time and cause mischief. That is why Maulana Sahib was asking all of you guys to come inside. You don't want to be in that party. Historically, if you go back and look at the ones that sat outside the mosques, I mean, I am in no way, I am only joking. Of course, you are very, very honored and esteemed followers, lovers of the Ahlul Bayt. Nothing like them, but nonetheless, it is something to think about. Why were they outside all the time and not inside? So this guy's name was Ibn Qawwa. And as Maulana Fazil Mosavi said, that this was not the Arabic Qawwa, but if you want, it was not the Urdu one, it was the Arabic one. But if you think of it as the Urdu one, that is better. So his name was Ibn Qawwa. And now what happened was Ibn Qawwa, who was a great enemy of Imam Ali, saw that the lover of Imam Ali has been punished by Imam Ali. And he was very happy now. He said, this is my chance. Now I will get a chance to maybe pull this guy away from that love that he has for Imam Ali for no apparent reason. Why would he love him now? He's the one who's chopped off his hand. So what we see is that Ibn Qawwa looks at Aswad and says, oh Aswad, please tell me, who severed your hand? And he smiles and looks at him. And actually I think perhaps it was written that he gave him fake sympathy first. So he looked at him with fake sympathies. Oh my God, what happened to you? Who severed your hand? Come and talk to me. Please tell me about it. Complain to me. And now Aswad looks at him. And of course Aswad is a Shia of Imam Ali, or at least a muhib, an ashik of Imam Ali.
who is a Shia only Imam Ali himself truly knows. All I know is that I can call myself a muhib, and so therefore we see that he was an ashik of Imam Ali. And he looked at him, and I thought that perhaps he might say this, he might say that, I don't know. If you haven't heard this story, you might be thinking about the various things that he would say. He certainly did not say what Aswad was expecting him to say, that's for sure. He looked at him and he said, oh, would you like to know who severed my hand? Yes, I will tell you. The one who severed my hand, he is the one who is called Sayyidul Wasiyyin. He is the one who is Ilmul Rashideen. He is the one who is Maulal Muwahideen. He is the one who is Qiblatul Arifeen. He is the one who is Qatilul Mushrikeen, wa Qatilul Qasiteen, wa Qatilul Marikeen, wa Qatilul Munafiqeen, wa Kafirin. He is the one who is Khalifatu Rasul Rabbil Alameen. He is Mazharuddin, Yasubuddin, Naba'il Azim, wa Khalifatu Rasul Rabbil Alameen, wa Siratul Mustaqim, Imamul Mubin, wa Shafi'u Yawmiddin. Ya Allah. I would like to take a look at what this guy has said. 12 sentences he has just said. In this he says he is Naba'il Azim. Aswad knew that Imam Ali was Naba'il Azim. That was the surah that we recounted in the beginning. You know what Naba is? Naba is news. And you know who brings the news? The one who brings the news is the Nabi. And therefore, when you are saying Naba'il Azim, therefore that means there is some great news. And who brings the greatest news? The greatest Nabi. And that is why we see that when Imam Ali was born, 10 years after that, the Holy Messenger gave the message. Not before that. He was alive for 30 years before that. But the greatest message that he has to give, if you think about it for a moment, then when anybody is giving a speech, if I'm going to give a speech here, I will not say the most important thing I'm going to say in the first sentence. I will say it at the end. Why? Because when people will walk out of here, it is more likely they will remember the last sentence that was said. And I ask you, the one who has the greatest mission possible in all of creation, the greatest prophet of Allah, the beloved messenger of Allah, the one who is coming to guide mankind till the day of judgment, his last sentence will be carried till the day of judgment. And when you look at everything that he said throughout his life, he gave many statements, but the statement that he gave in the end, that was the most important statement, and that was Naba'il Azim. And that is why Allah said in the Quran, Amma yatasa'alun, He's asking the Holy Prophet, what are they asking you? Anin Naba'il Azim? Are they asking you about Naba'il Azim? And then he says, Alladhi hum fihi mukhtalifun, and they are those who are arguing about the Naba'il Azim. They are arguing what is the Naba'il Azim. And then he says, Kalla saya'alamun, indeed they will soon find out. Thumma kalla saya'alamun, very soon they will find out. Allah says they will find out twice. Twice they will find out, and of course they will find out. The first time they will find out is when they die and they go to the grave and the Naba'il Azim comes. Then they will know who is the Naba'il Azim. And then they will see on the day of judgment, when on the day of judgment they are seeing Naba'il Azim at that time, then they will know who is Naba'il Azim. Kalla saya'alamun, thumma kalla saya'alamun. And that is why when Aswad is saying this, we need to understand the ma'rifat of Aswad. This is no ordinary man. And then he is saying Siratul Mustaqim. He is saying Shafi'u Yawmiddin, the one who on the day of judgment will be the one who intercedes for Aswad and takes him to heaven. This is Imam Ali. And then he is saying, what's Sayyidul Wasiyyin? The chief of all of the successors. And he is saying Ilmul Rashideen, the knowledge of those who are the wise and upright ones. And then he is saying Qaidul Hurrul Muhajjalin, the chief of all of the Imams and all the people who have the bright faces. And then he is saying Abul Hurrul Mayamin, and the father of those who are upon the righteous path and guide to the righteous path. But then we see Aswad does not stop there. No, he does not. And then he goes on to say, and who is the one who cut my hand? He is the one who is Asadul Jabbar, wa Mashiyatul Qahhar, Al-Haydar Al-Qarrar, Al-Sahib
al-Zulfiqar, the brother of Nabi al-Abrar, the father of al-Adhar, Qasimu Jannah wan Nar. He is the one, the universe is lit with his anwar, Farisul Badr wa Hunayn. And then he goes on to say, Abul Hasnain was Sahibul Sayfain was Salatul Qiblatain. He is the one who is Sahibul Sayfain. He fought with two swords. He is the one who prayed the Salatul Qiblatain. He prayed in two directions. And then he goes on to say, the father of Hassan and Hussein, and the husband of the one who is the queen of the Kaunain, and he is Imamul Saqalain. That's what says, the one who come my hand is Imamul Mujtaba, wa Ghayatul Murtada, wal Hurwatul Wuthqa. And then he goes on to say, وَبِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى وَإِمَامُ الْحَقِّ وَسَيَّدُ الْحَقِّ وَبَعْدُ رَسُولِ حَقِّ. And then he goes on to say, وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَفَصْلُ الْخِطَابِ. And then he goes on to say, and then now what happens is Ibn Qawwa is looking at Aswad, and now he doesn't know how to get out of this. Where do I go? How can I run from here? Where should I go? And then he goes on and says, and do you know who is the one who severed my hand? He is the one who is Hashimiyun, Makkiyun, Madaniyun, Hijaziyun, Talibiyun, Naqiyun, Taqiyun, Wafi'un, Badi'un, Zakiyun, Aliyun, Waliullah, wa man indahu ilmul kitab, wa faslul khitab. And then he goes on to say, wa sahibul mawjazat, wa munkisur rayat, wa halil mushkilat. And then he is the one, wa alimut ta'wil wa tanzil. He knows about ta'wil and tanzil. Man khadimuhu Jibra'il. He is the one whose servant is Jibra'il. Whose servant is Jibra'il. Many will be offended by this. Many will say, how is it possible? Jibra'il is the chief of the angels. But perhaps they did not hear that story. And that story when Hazrat Jibra'il came to the Holy Messenger and he said that I have come to give salam upon you and to give salam upon your brother. And he said, who do you know my brother? Do you know who is the one who is my brother and my successor? And Hazrat Jibra'il says, yes, I know who is that one. He is this one whose name is Ali. And how do you know him? He says that, do you know that when I was born a long time ago, and I do not know how old I am, but I know that there is a star that I have seen 70,000 times, and this star comes to this one spot in the universe every 70,000 years. If you have a calculator, you will see that becomes 4.9 billion years. Hazrat Jibra'il, 4.9 billion years at least. I do not know, older than that perhaps too. And he says, I can see that star in the forehead of your brother and successor Ali ibn Abi Talib. That star that I have seen 70,000 times is shining from the forehead of your brother. And do you know that I knew him when he helped me when I was first created? And what happened when you were first created? Hazrat Jibra'il says, when I was first created, I was presented before Allah, and Allah asked me, "Oh Jibra'il, who am I and who are you?" At that time I did not know what to say, and I could hear the voice, and it was a mighty voice, and I started to shiver. I had no answer. Now that voice asked again a little sterner, "Oh Jibra'il, I ask you, who am I and who are you?" And he still did not know how to answer. And I sat there and I thought to myself, I wish that someone would help me now. And that is when I heard a voice behind me, and it said, "Oh Jibra'il, what are you doing? Why do you not say, Anta Rabbul Jaleel wa ana Abdul Dhalil? You are the great and mighty and glorious Lord, and I am but your humble servant." And when I turned around, I saw that that was the same one who is your brother and your successor. This is the one who helped the angels when they needed help. And that is why وَعَالِمُ التَّعْوِيلَ وَالتَّنْزِيلِ مَنْ خَادِمُهُ جِبْرَائِيل وَهُوَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. He is the one who has been mentioned in the Torah. He has been mentioned in the Injil. In the Bible, he has been
وَمَنْ هُوَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. He is the one who Adam found in his prayers for forgiveness. He is the one who Nuh found when he boarded the ship of salvation. He is the one who Ibrahim found when he went to the fire. He is the one who Ibrahim found in his munajat, in his whispers to Allah. He is the one who Ayyub found in his sabr. He is the one who Yaqub found in his tears. He is the one who Yusuf found when he was thrown into the well. He is the one who Musa found in his kalam with Allah. He is the one who Isa found in his shifa and when he gave hayat to maut. And he is the one who we say regarding, and then Aswad went on to say, Allazi sharafa bihi Makkah. He is the one who speaks to the humans. He speaks to the jinn. He speaks to the angels. He is the one who speaks to every particle in creation. He is the one, the only one who ever said, Saluni, Saluni, qabal an tafkiduni. He is the only one who said, I in this chest hold all of the treasures of the knowledge of Allah. Ask me what you will before you can no longer find me. He is the one who in the Quran has been called Aliyun Hakim by the Aliyun Hakim. In the Quran he has been called Mazharul Khaliq, Abdul Saleh, Al-Mizan. He is Al-Mizan. He is the balance. He will not put things upon the balance. Imam Ali is the balance. He does not need to weigh. He will look at you and he will know if you are his. He will say, come, you are mine. Or he'll say, Jahannam, take this one. He is the one who is called Mizan and Abdul Saleh. And he is the one who the Quran says his friends are called Insan and his enemies are called An'am. And he is the one who was created for the explanation of the Tawheed of Allah. He is the one who we call Wal Fajr, Wal Asr. He is the one who will sit upon the throne of Allah, upon the day of judgment, upon the throne of Wilayat. If you think that Allah will be sitting there, then you are claiming to be one of the ones who sees Allah. You are claiming that Allah has created an eye and has given himself a presence. But Imam Ali said, no, that will not be the case. And Aswad said that it is Imam Ali who will sit upon the throne of the Wilayat, and he will be wearing the robe of Wilayat and the crown of Wilayat. And at that time he will look upon all of creation and he will say, take these ones are going to heaven. And he will say, take these ones are for hell. In the story, Aswad actually counted about 96 things that he said. I think I said we're about 80 right now. In the flow and in going here and there, some of them may have been missed. 96 things. Now think about that for a moment. This is a man whose hand has just been cut. I want you to imagine your finger being cut. I want you to imagine when you cut your nail a little too much, how much it stings. And I want you to cut your nail halfway here and then come over here and give a speech. And I want you to think about the one who is not standing before the lovers of Ali. He is standing before the enemy of Ali. And his hand has just been cut by Imam Ali. And now the one who wants to taunt him doesn't know what to say. And now he goes back, he runs. Aswad sees Ibn Qawwab running toward the mosque. And he goes to Imam Ali and says that, do you know what Aswad just did? And Imam Ali says, what? And he says that when I asked him who cut his hand, he said, the one who is Sayyid al-Wasiyin, wa ilm al-Rashidin, wa mawla al-Muwahidin. And he said, what else did he say? Wa qiblatul arifin, wa qa'ib al-ghurr al-muhajjalin, wa al-ghurr al-mayamin. What else did he say? Asad al-Jabbar. And what else did he say? And he counted everything again and again that he said. And Imam Ali kept on smiling. And this guy kept on reciting the Fazil. He's reciting now the Fazil of Aswad and the Fazil of Imam Ali. But he himself considers himself to be an enemy. And now Imam Ali looks at him. And Aswad also said two sentences that I did miss in the flow. And the two sentences were, he said that Imam Ali is the one. If you have his love in your heart, nothing can ever harm you. And if I may be bold enough to say no sin will harm you, I do not mean you cannot get punished, but no sin will harm you. And when I say harm, we are talking about the harm of Jahannam.
We are talking about permanent harm. Yes, perhaps we may be given a slap on the wrist. We may be pushed in one direction or the other. Allah has ways of letting us know that we are not doing what is right. So just the last 2 sentences and we will end. It has been 5 minutes over what I wanted to do. And so he says that with love of Ali in your heart, no sin can harm you. There's a hadith for this, of course. You know the famous hadith that Ya Ali, your love eats sins like wood is eaten by fire in the hot desert. This is how sins are eaten. And so Aswad says that with the love of Ali in your heart, nothing can ever harm you. And if you have his hatred in your heart, no worship can ever benefit you. And this is purely logical, because if you do not understand Tawheed, then how are you worshipping? We saw that the maqsad of the musalla also needs to be explained, as our great poet was saying. We saw that the maqsad, why are you doing this? It's about ma'rifat. We understand that the intellect is what is important. It is not the action, but it is the intellect. And therefore, when Aswad said these 2 things, I asked the question, well, Aswad, did your hand not just get severed? Did you actually get saved? Because of the love of Imam Ali in your heart, you're going to walk around now without one hand for the rest of your life. By the one who you are claiming, his love actually saves you. Now, to answer this question, when Imam Ali heard what Aswad had done, and of course, everything that happens for a reason. When Imam is given the knowledge of ghaib, then the Imam knows what is going to happen, of course. So everything is for reasons, and everything is to explain things to us. And Imam Ali even knew that 1400 years later, all of you would be sitting here listening to this story. And therefore, what will you gain from it? So when he is doing actions, they are having chain effects that will affect everything that is going to happen till the day of judgment. It is beyond my comprehension, the complexity of it. But if you're kind of understanding what I'm saying, you can see. Now what happens is, Imam Ali looks at his son, Imam Hassan, and says, oh, my son Hassan, go and get Aswad and bring him back to me. And so now Imam Hassan goes. The Imam is going, the next Imam. The Imam is going to get Aswad now. Imagine if the Imam comes to receive you. The Imam comes to receive you and says, come, I'm taking you to Imam Ali. And what happened before this? Before this, he was being taken with his hands in ropes. He was being taken by the enemies of the Ahlul Bayt. And now Imam Hassan comes and holds him and says, come with me. And now he takes him. And now Imam Ali looks at Aswad and kisses his forehead and hugs him and says, Aswad, what is this that you have been doing? I cut your hand and you're giving my praise? I am the one who has wronged you. According to this infliction I have wronged you, yet you are singing my praise around the city, in all the streets. What is this, Aswad? And Aswad says, oh Maula, do you not know that my mother raised me with the love of Vilayat in my heart, and she fed me the milk of Vilayat, and she told me the stories of Vilayat. Do you not know that Vilayat is in every drop of my blood? Oh Master, until there is one drop remaining in my body, I will continue to sing your praise, for that is the haqq of Vilayat. And now Imam Ali looks at Aswad and says, Aswad, come here and bring your hand. And now he brings his hand. And when he brings his hand, we see that Imam Ali, the witnesses say, Imam Ali puts a cloth on top of that wrist and puts the hand there. And then Imam Ali puts his hand on top. The ones who are listening say that we did not understand the words that Imam Ali said at that time. It was not even Arabic. I do not know what it was. But he said some words. And then after that, what happens? After that, when he takes off the cloth, the hand is whole again. I will just end with one last thing, and that is the exit of Aswad out of the mosque, because now he does not have just any ordinary hand. Now this is not the hand that he had from birth. No. Now this is the hand that has been fixed by Vilayat. Now Aswad is looking at his hand in awe. He does not know what to do. And the smile on his face is saying that he is admiring that now, how blessed am I that my hand has been fixed by the one who is Yadullah. My yad fixed by Yadullah. My dust
was fixed by dast-e vilayat, and now he is looking at it. And the ones who saw Aswad walking out and looking at the sky and thanking Allah for the hand that he had, now they saw him and they remembered someone else, and they remembered the angel. They remembered that. Actually, this story comes afterwards. Excuse me. So not remembered. But when we look upon Aswad and we look upon his hand, then what do we think? Are we not reminded of the angel that came to Imam Hussein? The angel whose name is Fitrus. The angel who was punished because of his takabbur, because he was very proud of the beautiful wings that Allah had given Fitrus. And therefore, after his pride, Allah took away his wings. And now what do we see? Fitrus comes back when Imam Hussein is born, and now he touches his back to where the wings used to be, to the crib of Imam Hussein. Aswad's hand was fixed by the dust of vilayat. This is Fitrus who's just touching the crib of Imam Hussein. And now he gets back his wings, and now they're even more beautiful than before. And now Aswad's takabbur is even more than it was before. But now the takabbur is not that I have beautiful wings. No. Now the takabbur is that my wings were fixed by the shifa of Hussein. You'll end with a dua? Muhammad Ali, Muhammad Brantas May Allah bless all the ones who have attended any gatherings that have to do with this great and auspicious day, all of those who sang praises, who said things about Imam Ali, all of those who heard, all of those who made any kind of efforts in organizing these great events, which truly show and depict our purpose in life. May Allah bless them with wisdom, with knowledge, with qurbat of Ahlul Bayt in Jannah. And may Allah bless them with the wisdom to understand what they need to do to prepare for their Imam. For indeed, every Shia is bound by their Imam, and our Imam is looking at us, and we are in his bayat, and we have certain duties towards him, and we have to be ready. And the best way to be ready is to always attach yourself to the Farsh-e Azab. Every era had an Imam, and every Imam's people had a duty, and our duty until his reappearance is to prepare. And the best way to prepare is to know that you have to make sacrifice. Our Imam is not coming to bring this world material benefits and to make us rich and wealthy and prosperous. He is coming and he will demand sacrifice from us. And to understand sacrifice, we must understand Karbala. So I beg my youth, attach yourselves to Karbala. May Allah attach you to Karbala. May you always be on the Farsh-e Azab. May you understand that one of the main points of Karbala was also to show you how you have to be ready for your Imam. Allahumma arzuqna fi dunya ziyarat al-Husayn wa fil akhirati shafa'at al-Husayn. Allahumma aktubna min zawar al-Husayn waj'alna min al-bakina fi azai al-Husayn. Allahumma ahshurna tahta liwa'i al-Husayn. Allahumma ahshurna fi zumrati shi'ati al-Husayn. Allahumma adkhilna al-jannata min bab al-Husayn bi rahmatika ya arhamar rahimin. मोमिनीन अभी ज़ियारत करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? मौलाए कायनात की ज़ियारत करेंगे। बैठ जाए। बहरहाल जिनकी किस्मत है वो बैठ जाए। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मौलाए कायनात जी सिर्फ जो रिवायत मेरे अजीज़ शाह ने पेश की, असवद इत्तिफाक से वो रिवायत मेरे सामने है। उसका जो ततिम्मा है, आखिरी हिस्सा है, मैं बैठ जाऊँ, बेचारे सब चले जाए, ये लोग ये भी बैठ गए। शब विलायत से फरिश्ते हंस रहे हैं, जमीन से आसमान तक जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, मलाइका आपस में। मैं सिर्फ एक रिवायत मलाइका की बात आई, ये मेरे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा व लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। कुछ ज़्यादा कुरान पसंद, कुरान
اور قرآن کو پسند کرنا چاہیے، بالکل ہر مسلمان کی بنیاد و اساس اسلام کی قرآن کریم ہے، مگر علی کے بغیر قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے آپ کے اوپر نہیں اترا، یہ جن پر اترا ہے وہی اس قرآن پاک کو جانتے ہیں۔ یہ صرف 2 آیتیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا انقلاب آسمانوں میں، آپ کے چہرے کا انقلاب آسمانوں میں۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ خدا کا احسان کس سے؟ بولیے کس سے؟ سرور کائنات۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ مسلسل آپ کا چہرہ میں آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں منقلب ہے، میرے حبیب کیوں؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها۔ اچھا میرے حبیب پریشان نہ ہوں، ہم اسی جگہ کو قبلہ قرار دیں گے جس سے تو راضی ہو۔ کیا فرق پڑتا خاتم الانبیاء کے لیے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے، مسئلہ کیا؟ کیوں خاتم الانبیاء کی شدت سے خواہش ہے اور کیوں اتنے پریشان ہے کہ خدا کو کہنا پڑ رہا آپ کے چہرے کا انقلاب میرے لیے گوارا نہیں ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، اسی جگہ کو قبلہ قرار دیں گے جس سے تو راضی ہو۔ آخر سرور کونین بیت المقدس کے قبلے پر راضی کیوں نہیں تھے؟ کیوں سرور کائنات کی ضد کیوں تھی کہ کعبہ ہی قبلہ ہو؟ اس کی وجہ تفصیل میرے عزیز شاہ سے سن چکے ہیں۔ فلسفہ واقعاً ایک جو نقطہ انہوں نے بیان کیا، نہ تو ابھی سرور کائنات نے، چونکہ سرور کائنات کی 30 سال کی عمر تھی، 30 سال۔ مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تو پیغمبر خدا کی عمر کیا تھی؟ 30 سال۔ ڈو یو نو واٹ 30 سال مین؟ بچے۔ 30 سال کتنا؟ 30 years old. Who? بڈھے سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بچوں سے پوچھ رہا ہوں۔ خیر، سرور کائنات کی عمر 30 سال کی تھی۔ ماشاءاللہ سے آج ندیم آیا سیاسی، تو خیر بہت شکریہ۔ 30 سال کی عمر تھی۔ پیغمبر خدا نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ بولیے۔ شاباش بیٹے، میں آپ کو $1 دوں گا۔ مولوی سے $1 1 لاکھ کے برابر ہے۔ بے شک، پتہ ہونا چاہیے۔ بے شک مولانا، بے شک، بے شک، بے شک مولانا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اے خوجا، مولوی سے عادت ہے تار کو جو سے یاد رکھ ہے، بہرحال $1 لے کے جائے گا، بلکہ میں کیوں آپ کو دیر کروں؟ میں دیر بھی نہیں کروں گا اس بچے کے لیے۔ سب ایک آنسر میں نے بھی دیا تھا پہلا۔ یہ بیٹے اس کی قسمت دیکھیے $1 نہیں 10 ہے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہو، جیتے رہو۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے پتہ ہے آپ کو 10 کا نہیں 10,000 کا، مگر میرے پاس نہیں ہے۔ میں 10,000 ہوتے تو وہ بھی دیتا۔ اس عمر میں جواب دینا کمال ہے، جیسے پیچھے سے بڈھے نے آواز دی۔ قد نرى تقلب، خوشی کا دن ہے، بخدا قسم ہے عظمت ذات وحدہ لا شریک۔ کائنات کا ہر ذرہ آج ہنس رہا، ہنسیے، مسکرائیے، خوشی کا دن ہے، سب ہنس رہے ہیں۔ کائنات کو خوشی دینے والا آیا، سوائے منافقین و ناقصین و کافرین و مرتدین کے، سب کو خوشیاں بانٹنے والا ہے، سب کے غم خود لے کے سب کو خوشی دینے والا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کیوں سرور کائنات کو یہ پریشانی تھی، کیوں سرور کونین چاہتے تھے کہ بس کعبہ ہی قبلہ ہو، خدا پروردگار بس کعبہ ہی قبلہ ہو؟ کیوں؟ اس کا مقدمہ تو میرے عزیز پر پیش کر چکے ہیں کہ کعبے میں مولا کائنات کی ولادت ہی کیوں ہوئی؟
نہ ان سے پہلے کسی کی ہوئی، نہ اس کے بعد، نہ ان کے بعد کسی کی ہوگی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ حضرت کی ولادت ہی کعبے میں کیوں؟ اس کا جواب تو آپ سن چکے ہیں۔ کعبے میں ولادت کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا نکلنا، وہ تو عملاً میں بھی دکھا دوں گا آپ کو کیسے گود میں بچے کو لے کے کعبے سے نکل رہی ہیں، آپ خود دیکھ لیں گے۔ مگر حضرت فاطمہ بنت اسد کا جانے سے پہلے یہ دعا مانگنا، میں تیرے انبیاء پر، اس گھر کے بانی ابراہیم پر، اور میں ان کی نسل سے ہوں، میں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ پورا لمبی گفتگو حضرت کے 2 جملے نہیں کہے، آتے وقت یہ کہہ دینا میرے لیے باعث افتخار ہے، میں مریم سے افضل ہوں، باقاعدہ اعلان، میں مریم سے افضل ہوں، میں سارہ سے افضل ہوں، میں بنی اسرائیل کی ماں سارہ سے افضل ہوں، میں ہاجرہ سے افضل ہوں، میں ہماری ماں حوا سے افضل ہوں، میں آسیہ سے افضل ہوں۔ میں کیوں افضل ہوں؟ میں خانہ خدا میں کائنات کل میں اکیلے ہوں جس کو خدا نے مہمان بلایا، جس کو خدا نے مہمان بلا کے مریم سے کہا جاؤ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، سورہ مریم ہلا دو کھجوریں گریں گی، مجھ سے تو کھجوریں بھجوا دی، نہیں تجھے ہلنا نہیں ہے فاطمہ بنت اسد، تیرے لیے یہی پر آ جائے گا۔ اور 3 دن تک خدا نے مجھے مہمان رکھا، مجھے یہ شرف حاصل ہے جو کائنات پہ۔ تو حضرت سوال یہ ہے، قرآن نازل نہیں ہوا، پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی 10 سال باقی ہیں، کس نے بتایا حضرت فاطمہ بنت اسد کو؟ یہ پوری سورہ مریم کس نے بتایا؟ یہ سورہ آل عمران کس نے بتایا؟ پتہ چلتا ہے جو رحم میں تھا وہ نفس قرآن تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ قرآن رحم میں رہے ماں کو قرآن نہ بتائے؟ پورا سورہ مریم دعا حضرت شیخ عباس قمی نے دیا ہے، آپ دیکھیے گا، پوری سورہ مریم، پوری سورہ آل عمران حضرت فاطمہ بنت اسد۔ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابھی تو سرور کائنات کو نبوت کے اعلان کے لیے 10 سال باقی ہیں، کیسے حضرت فاطمہ بنت اسد کو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، یہ جتنے بچے بیٹھے، بچوں کو نہیں اندازہ ہے، بڑوں کو اندازہ ہے، جو شادی شدہ ہے جن کی گود پہ بچے ان کو پوری طرح پتہ، خاتون حاملہ ہوتی ہے، وضع حمل کے حق وقت وہ ہل بھی نہیں سکتی، درست ہے؟ درست ہے؟ کیسے وضع حمل کا وقت قریب آیا گھر سے نکل کے کعبہ چلی جا رہی ہے؟ قسم اس قرآن کی کسی نے کہا تھا جاؤ کعبے میں، خاتون نہیں جا سکتی، وضع حمل کے وقت وہ موت و حیات کی کشمکش ہے، وہ وقت ہے جب ایک جوان نے سرور کائنات سے فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنی ماں کا حق ادا کروں، تو سرور کونین نے فرمایا فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ محمد کی جان ہے، اگر تو پوری زندگی ماں کے قدموں پر لیٹ کے رہے اور کائنات سونے میں تبدیل کر کے ماں کی گود میں ڈال دے، تو جس لمحے تیری ماں نے تجھے جنا صرف اس لمحے کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا۔ تو موت و حیات سے گزر کے جب ماں بچے کو جنتی ہے تو اس موت و حیات کی منزل پر خاتون اس قابل کب ہوتی ہے جو چلی جائے؟ گھر سے نکل کے گئی کیسے؟ اور یہ آخری بچہ ہے، اس سے پہلے 4 بچے پیدا ہو چکے ہیں، چاروں بچوں میں سے کسی کے لیے نہیں گئی، صرف اسی کے لیے کیوں گئی؟ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کھاتا ہوں میرے حبیب تو اس پہ رہ رہا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے اس باپ کی قسم جس کا بیٹا میرے گھر میں آیا۔ تو تحویل قبلہ کی 2 آیتیں، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے دیکھ لیا
मुसलसल देख रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? चेहरे का इनकलाब, परेशान है। वलनुवल्लियन्नका, जरूर बस जरूर हम किबला करार देंगे उसी को जिसको आप चाहते हैं। अच्छा, ये आयत है। आप किसी भी तफसीर मंसूर जलालुद्दीन सयूती देखिए, फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर देखिए, तफसीर ज़मख़शरी की कश्शाफ देखिए, कोई भी तफसीर सुनी की उठा के देखिए, तफसीर यही क्या कि ज़ोहर और असर, एक रिवायत में ज़ोहर की, दूसरी रकात में तवील क़िबला का हुक्म आया, फवल्लू वुजूहकुम शतर अल-मस्जिदिल हराम। अब अपना रुख बदलो, कहां? मस्जिदुल हराम की तरफ। अपना रुख बदलो मस्जिदुल हराम की तरफ। सरवर कायनात नमाज पढ़ा है, नमाज ज़ोहर कहिए या असर, दूसरी रकात में यह हुक्म आता, रुख बदलो। तो सरवर कौनैन ने नमाज ही की हालत में रुख बदला है। उस मस्जिद का नाम आज भी ज़ुल क़िबलतैन, दो क़िबलों वाली मस्जिद, तारीख़ इस्लाम। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, तमाम दुनिया के इस्लाम से, अगर सरवर कौनैन रुख न बदलते और कायम रहते नमाज बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ते तो क्या होता? बोलिए बोलिए, नमाज बातिल होती। जाए विलादत की तरफ पैगंबर रुख न करे तो पैगंबर की नमाज जाए। जाए विलादत की तरफ पैगंबर रुख न करे तो नमाज जाए। हद दस्त रिसालत पर विलायत को बुलंद करके ऐलान न करे तो रिसालत जाए। कौन है अली? कौन है अली? कौन है अली? ये मेरे हाथ में किताब है, लिखने वाला सन 725 में पैदा हुआ, 818 में इसका इंतकाल हुआ है। इराक का है, कोफे के करीब एक छोटा सा देहात है बोरसी के नाम से, वहां के रहने वाला है। इंतहाई मारिफत वाला शख्स है। इसकी 2 किताबें हैं। एक किताब इन्होंने जिंदगी के आखिरी हिस्से में सन 713 में लिखी और 718 में उनका, 813 में लिखी और 818 में इनका इंतकाल हुआ है। इसकी पहली जिल्द इन्होंने लिखी थी 770 में। इसमें एक रिवायत नकल की है। ये रिवायत बिहार में भी है। ये रिवायत क्योंकि बिहार मजलिसी सन 1100 हिजरी का, मगर ये कदीम है, उनसे 500 साल पहले का, 400 साल। रिवायत क्या है? उम्मुल मोमिनीन जो कभी नाम अली लेना पसंद नहीं करती, पसंद नहीं करती। आप अगर इस पर आपको शक हो तो आयतुल्लाह मुर्तज़ा असगरी किताब पढ़िएगा, आयशा इस्लाम 1500 सफ़ात की किताब है। और इस किताब की खूबी यह है, इस किताब के मार्केट के आने के बाद ये 50 साल के दरमियान 26 साल मार्केट में आई है। इस 26 साल के अरसे में जामिउल अज़हर के 1500 उलमा इस किताब की वजह से शिया हुए। आयशा इस्लाम पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, 1500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में भी आई, आप पढ़ सकते हो। मिजाज उनका ऐसा था, और उनके मिजाज पर अगर मुनाजिरा देखें, आयतुल्लाह सैयद शरफुद्दीन मौसी और अल्लामा सलीम उल बुशरा का मुनाजिरा देखिए, द राइट पाथ इंग्लिश में है, उसमें आप देख सकते हैं कि आप उम्मुल मोमिनीन आयशा से हदीस क्यों नहीं लेते। तो उसका जवाब जो आयतुल्लाह ने दिया है, और क्या दकीक जवाब है, कुरान सूरह अहज़ाब की आयत को पेश किया है। हम किस बिना पढ़ ले, कुरान ये कह रहा है, और सूरह तहरीम की आयत, लक़द क़द क़ुलूबुकुम, तुम दोनों के दिल टेढ़े हुए। कुरान जिनके बारे में ये कहते, पैगंबर की बीवियों तुम्हारे दिल मुनहरिफ हो गए, तो कुरान ये कहने के बावजूद उनसे रिवायत कैसे ले सकते हैं आप? जिसके दिल का इंहिराफ कुरान कहते, उसे रिवायत कैसे ले सकते? नहीं ले सकते। मिजाज में, उनके मिजाज में तलातुम था। इसकी दलील मोहतरम ने रिवायत नकल की है। मोहतरम फरमाती है कि सरवर कायनात मेरे घर में मौजूद थे। एक शख्स ने तारिकुन बाली,
किसी दरवाज़ा खटखटाने वाले ने मेरे दरवाजे को खटखटाया, तो सरवर कायनात ने फरमाया जाके खोल ले, तेरा बाप आया। माफ कीजिएगा, रिवायत इसी तरह से, हाँ रिवायत इसी तरह से, तेरा बाप आया, दरवाजा खोलो। मैं गई, मैंने दरवाजा खोला तो वाकई बाप थे। आया, सलाम किया तो सरवर कायनात ने फरमाया अलैकुम। तो आवाज समझ गए। उसके बाद कोई खुशी का इजहार, कोई जैसे मेहमानों से अक्सर अखलाक से पेश आते थे, कुछ नहीं, चेहरे पर खुशी भी नहीं। मुझे हैरत हुई, वो बैठ गए मेरे बाप। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खटखटा, तो कब खोल ले, दूसरा। मैंने जाकर खोला तो देखा वाकई दूसरा। सलाम किया, सरवर कायनात आले, बैठ गया। कोई खुशी का, मैं ये समझी कि शायद मेरे बाप के मुकाबले में इनका कोई एहतराम होगा, इनकी इज्जत करेंगे। सरवर कायनात ने फरमाया अलैकुम, बैठ गया। तीसरी दफा दरवाजा खोलो, तीसरा आ रहा। जब मैं गई तो वाकई उस्मान था। मैंने खोला, उसने सलाम किया, सरवर कायनात ने फरमाया अलैकुम, तुम पर, बैठ गया। मैंने देखा चौथी दफा दरवाजा खटखटाया तो फवासबा रसूल अल्लाह, मुझसे कहना तो दूर की बात है, सरवर कायनात गए नहीं, दौड़े। देखिए दौड़े। मुझे हैरत हुई, ये कौन है? इनके लिए तो मुझसे खुलवाया। लम्मा फतह अलबाब फराइतहु काइमन अली, जब सरवर कोने ने दरवाजा खोला तो मैंने देखा अली खड़े हैं। फतकब्बल बैन आइनैहि, गले से लगा के दोनों आंखों के बीच में रिसालत ने बोसे ली। फअखज़ यदिही बियदिही, दस्त विलायत को दस्त रिसालत में लिया। ये दोनों नूर चले और रिसालत में आपने फअजलसहु अला मजलिसी, जहां खुद तशरीफ रखते थे वहां अली को बिठाया। अब कहते हैं कि मेरे अंदर, वो एक टीवी पर प्रोग्राम आता है, लखनी लगती है तो लखने दो, आपने देखा होगा बोर्ड टीवी पर, तो आखिर यहाँ मैं देखता हूँ तो एक सूरत हाल यही है, लगती है तो लगे दो, बिल्कुल यही है सूरत हाल। यही जब मोहतरमा कहती है जब आए अली तो अब पैगंबर खुदा अली के कान में गुफ्तगू कर रहे हैं तवील। अब आप देखें तीनों बैठे हुए देख रहे हैं और पैगंबर खुदा और मौलाए कायनात दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी तरफ देख कर मुस्कुरा भी रहे। अब यहां कुरान कहता अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ल सूरह निसा, खुदा जो शरफ और फजीलत अता करता लोग हसद करके क्या बिगाड़ेंगे, क्या बिगाड़ेंगे। यहां पर मुझे शहीद बुजुर्गवार हर वक्त मुझे याद आते हैं, वाकई मुझसे मोहब्बत भी करते थे। मैंने कहा था यहाँ आ जाइए, मैंने उनकी शहादत पसंद की, सिर्फ जाफर। मुझे उनका मिसरा याद है जो अली की, वो खैर शेर तो मैं नहीं चाहता रूह मुकद्दस को तड़पाऊं, जो अली के हक को रक्स करके क्या उनको क्या मिला, तू अलियो वली ही रहा। ये टुकड़ा जो उनका है, तू अलियो वली ही रहा। तेरी जगह पर आकर कोई अली थोड़ी बना, तू अलियो वली ही रहा। तो अब मोहतरमा कहती कि मुझे इतना गुस्सा आया, गुस्से की तो थी ही, गुस्सा आया। मैंने आखिर जब बहुत लंबा हो गया तो मुझसे रहा नहीं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये भी तो बैठे हैं। सरवर कायनात ने मुस्कुरा के देखा, यानी उनकी जलन मजीद जलाना, इस वक्त मुस्कुराना यानी मजीद जलन में इजाफा करना। मुस्कुरा दिए तो अब मोहतरमा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरा बाप आया, आप न उठे ना आपने दरवाजा खोला, मुझसे कहा जब मैंने तो खोल दिया, मगर आए तो भी एहतरामन भी आपने उठे, आपके ससुर थे।
और उमर आए तो मैं समझ रही थी उसके लिए आप नहीं उठे, उस्मान आए तो भी नहीं उठे। तो सरवर कायनात ने फरमाया फवल्लदी बियदिही नफ्सी, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान। मैं उठना चाह रहा था, जिब्रील ने कहा खबरदार। सुभान अल्लाह। ऐसा इसलिए मैं कह रहा था आवाज समय इसलिए मैं कह रहा था फिल्माने के काबिल है, ये फिल्माने के काबिल है। जिब्रील दरवाजे में था खबरदार, हिलना नहीं। मैं हिला नहीं। जिब्रील ने कहा खुदा ने मना किया नहीं हिलना, मैं इसलिए नहीं हिला। तो अली के लिए क्यों दौड़े? कहा अली के लिए दौड़ने का मसला ही नहीं, न दौड़ता तो झगड़ा हो चुका होता। वल्लाही ये कुरान मेरे हाथ में, एक लफ्ज गलत पढ़ो खुदा मुझ पर लानत करे। ये किताब मेरे सामने कहते हैं कि मौलाए सरवर कायनात ने फरमाया मैं इसलिए दौड़ा, जब अली आए तो मलाइका आपस में लड़ने लगे। कोई कह रहा जिब्रील हड्डा मैं खोलूंगा, दूसरा मिकाईल कह रहा हड्डा मैं खोलूंगा, इजराइल कह रहा हड्डा मैं खोलूंगा। मैंने कहा झगड़ा नहीं करो, मैं मोहम्मद खोलूंगा। मैंने उनकी आपस में सुलह करा दी और मैंने खोला। अब आखिर देखिए आखिरी नुक्ता, खुदा तुझ पर लानत करे आयशा अगर तूने इस हकीकत को छुपा लिया। तो इस लानत की वजह से मोहतरमा को मजबूरन मौलाए कायनात की ये फजीलत बयान करनी पड़ी कि अली के लिए दरवाजा खोलने के लिए फरिश्ते लड़ रहे हैं और सरवर कायनात दौड़ के नहीं लड़ो। ठीक है, सुकून से रहो, मैं खुद खोलता हूँ, मेरा नाइब है। ठीक है, तुम नौकर हो, मगर ये नौकरों के खोलने का दरवाजा नहीं अली के लिए, मैं खुद खोलता हूँ। अली नहीं आ रहा, बाब मदीना तो लैलुम आ रहा। अली नहीं आ रहा, शहर पैगंबर का दरवाजा आ रहा। मालिक को चाहिए दरवाजा खोले। अली नहीं आ रहा, कुदरत इलाही आ रहा। अली नहीं आ रहा, जलाल इलाही आ रहा, जमाल इलाही आ रहा, कमाल इलाही आ रहा, नफ्स इलाही आ रहा, ऐन इलाही आ रहा। अली नहीं आ रहा है, सफात जमाल और जलाल आ रहा है। मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है कि अली के लिए मैं दरवाजा अपने हाथ से खोलूं। या अली, सरवर कायनात आपके लिए दरवाजा खोले तो फख्र करें, जिब्रील नौकरी करे तो फख्र करे। ऐ मेरे मौला, बस एक दुआ है, आप अपनी ही विलायत पर हमें मौत दीजिएगा, अपनी ही विलायत पर जिंदगी दीजिएगा। या अमीर अल-मोमिनीन, मौला हुसैन का वास्ता है, शहजादे कौनैन का वास्ता है, उस परवरदिगार आलम का वास्ता जिसके सामने तू सजदे करता था और सजदे में सर दिया, हमें अपनी विलायत पर मरने और अपनी विलायत पर जीने दीजिएगा। अगर आपकी विलायत हमसे छिन जाए तो हमें जिंदगी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी विलायत। मौला, आपके फर्जंद मेहदी के ज़ुहूर में ताजील हो, दुआ करते हैं। हमारा शुमार और जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नत में जगह दी। हाँ महमूद, अच्छा, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो। आपसे मुझे वो शेर याद दिलाते हैं। आज शेबतुल हम, आज आपने वजाहत कर दी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। मैं खैर मुझे मालूम था कि आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जी का नाम रखा है। आज मैखाने का मैखाना गुलाबी हो गया। आज मैखाने का मैखाना गुलाबी हो गया। आफाक साहब, जिसने साकी की तरफ देखा शराबी हो गया। शराब विलायत, शराब विलायत पीने के बाद जब हुजैर उससे रुशैद के चूंकि हाथ पैर काट के लाकर घर में डाल दिया था, तो बेटी ने पूछा बाबा हाथ कट गए हैं,
टांगे काट दी गई, आपको तकलीफ नहीं मेरी लाभ, मुझे पता ही नहीं चल रहा। ये विलायत, इस आगा ने जो शाह ने जो बयान किया, इसके आखिर में एक लफ्ज था जो मैं दुआ के वक्त आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आज मैं खाने का मैं खाना गुलाबी हो गया, जिसने साथी की तरफ देखा शराबी हो गए गैरों के हामी, जिनकी थी मिट्टी नजिस। हो गए गैरों के हामी, जिनकी थी मिट्टी नजिस, मेरी तीनत पाक थी, मैं बुतुराबी हो गया। इस रिवायत के आखिर में जिस असवद के हाथ काटे थे, जब असवद, आप पूरी रिवायत सुन चुके हैं, जब असवद लाए गए, अमीर मोमिन की आंखों में आंसू थे, मोहब्बत के। असवद, वो तो सुन लिया आपने, मैंने तो हाथ काटे। कहा तो क्या फर्क पड़ता है अमीर मोमिन, इसलिए तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ, इसलिए कि आप अदल इलाही, आपसे मेरी उम्मीद भी यही है कि आप अदल इलाही। तो हजरत ने उस वक्त जो जुमले इरशाद फरमाए, बेहतर यह है कि किताब से हजरत के जुमले अर्ज कर एक सलवात दी। हाँ, हजरत फरमाते कसम खुदा की, मेरी मोहब्बत जिसके दिल में आलम अलस में विलायत जिसके दिल में डाली गई, मैं अपनी तलवार से उसकी नाक से काटना शुरू कर दूं और मैं ये कह भी दूं मुझसे दुश्मनी करो, नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उसकी फितरत में मेरी विलायत खुदा ने रखी। इस इनकी कटी अंगुलियों को वापस दस्ते विलायत में लेके ये फरमाया, मैं उस जात की कसम खाता हूं जिसके दिल, जिसके वजूद में मेरी विलायत इब्तिदा में रखी है, मैं अपनी तलवार से उसकी नाक से काट दूं, कह दूं मुझसे दुश्मनी कर नहीं करेगा। उसकी फितरत में मेरी विलायत कि फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, वो कैसे तब्दील कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर मैं इस पूरी कायनात को सोने में तब्दील करके मुनाफिक की गोद में डाल दूं, कह दूं मुझसे मोहब्बत कर, नहीं करेगा। तो खुदा खुश रखे आप सबको, मुंतजमीन को, असद को जिसने मेहनत की, अली मिर्जा को, आसिफ को जो मेरे सामने रियाज नहीं है इस वक्त, हालांकि वो मुंतजमीन में है, उनको होना चाहिए। और हमारे नायब सदर हैं, जॉब थी रात की, चलिए हम दुआ करते हैं खुदा उनकी जॉब दिन में करा दे ताकि वो आ सके। हाँ, तो हमारे नायब सदर भी मुसलसल आते हैं। इस दफा तो नायब सदर ने बाकायदा जी ताहिर अब्बास, हमेशा इस शख्स को भूल जाता, हालांकि ये दिलो जान है, मैं दिल छोटा है वो मोटे हैं बहरहाल, मगर ये कि वो आखिर दिलो जान। इदारे की रौनक जितना सजाते हैं, अखबार हैं, कहाँ अखबार, खैर ताहिर अब्बास की एक टांग, तो बहरहाल ये हजरात वो आखिर इस इदारे को सजाते हैं, ये हजरात आके अपना वक्त दे के सजाते हैं। यकीन जानिए हम सबको जाना है कब्र में, शहजादी की कसम, जब आप कब्र में उतरेंगे तो आपकी कब्र सजी हुई मिलेगी। जिसने फातिमा के घर को सजाया, शहजादी का वादा है, हम उसके घर को सजा करेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ हमारे असद के लिए भी, अली मिर्जा के लिए, जितने हमारे मुंतजमीन सब के लिए, रियाज के लिए उन्होंने पम्फलेट वगैरह, आज जाब है जिसकी वजह से नहीं आए हैं, उनके नियाबत में मसरूर आए हैं। जैसे अपनी जगह थे, चूँकि लंबे हैं तो दो हो सकते हैं, तो अपनी तरफ से भी उनकी नियाबत में भी परवरदिगार तुझे विलायत अली का वास्ता। बिल्कुल पढ़ने वाले अच्छा, तो इसका मतलब पढ़ने वालों में तो मेरा भी नाम आता है, मैं भी कुछ पढ़ता हूँ, तो आज शाबत तो है ही। तो खैर मैं जी हाँ, बिल्कुल पढ़ने वालों की तौफीक़ात, पढ़ने वालों का तो मसला ही है, आप सब पता, आप सबको एक शेर भी कोई मासूम की बारगाह में कहता है। मौलाना इमाम मोसावी काज़िम, नौरोज़ की ईद है, हारून रशीद का दरबार है, मौलाना इमाम मोसावी काज़िम सलाम अलैहि को मदीने से बुलाया है। हज़रत ने पूछा कौन सी ईद है, इस्लाम में तो ये कोई ईद नहीं है। तो हारून ने कहा फर्जंद रसूल चूँकि ईरानी ईद मनाते हैं और सल्तनत हमारी ईरान और वसी है तो हमें मनानी पड़ती है। हज़रत को बिठाया, हारून गायब हो गए अपने किसी
फिस्को फजूल के काम। तो हजरत बैठे रहे, सुबह से शाम तक शाही शान के मुताबिक जो तोहफे आए ईद की मुनासिबत से, ईद नौरोज की मुनासिबत, तोहफे जमा हो गए, रात हो गई, सब जा चुके। जब सब जा चुके तो एक ज़ईफ़ुल उम्र को पता चला कि तोहफे कबूल करने वाला हारून नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक बाबुल हवाइश था। तो वो चला आया, ज़ईफ़ था, आके उसने दरवाजे पर जो खड़ा था उससे कहा कि मेरा ये नाम है, मैं बाबुल हवाइश की बारगाह में मिलना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए हारून के पास नहीं आ सकता था, मगर मुझे पता चला कि बाबुल हवाइश है, मौला इमाम ज़मान है, तो मैं उनकी बारगाह में आया। वो आया, दौड़ के हज़रत से कहा, तो हज़रत ने फरमाया आने दो। उसने कहा मौला मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे जद ने आपके जद हुसैन के लिए 2 मिसरे कहे, वो मैं हदिये के तौर पर लेता है, अगर आप इजाज़त दो मेरा ये हदिया कबूल करें। तो हज़रत ने फरमाया हाँ सुना दो। जब उसने सुनाया तो मैं क्या करूँ, मेलाद है। मौला इमाम मोसावी 2 दफ़ा खड़े हो गए, फिर ज़मीन पर बैठ गए, आवाज़ दी करबला करके मेरे जब। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करके कहा खुदा तुझ पर, तेरे बाप पर, तेरे दादा पर, तेरे पूरे खानदान पर रहमत नाजिल करे। मैं लिख के देता हूँ मुसब ने जाकर जत खुदा तुझे और जिसने ये शेर कहा उसके लिए जन्नत। मैं लिख के देता हूँ एक, और यहाँ तक तेरी गुर्बत का मसला आज ख़त्म हो जाएगा, इन 2 मिसरों की वजह से तेरी गुर्बत ख़त्म। जो हारून उस जो था कारिंदा हारून का, उससे कहा, हारून से कहा कि इनको क्या करना। उसने जाकर हारून से कहा तो हारून ने कहा ये मैंने मोसाब ने जाफर को दे दिया। तो मौला इमाम मोसावी को क्या करना, कायनात के कुल के मालिक। हजरत ने फरमाया ये जो 2 मिसरे तू लेकर आया इसके बदले कम है, मगर इसको कबूल कर ले, ये सारे तोहफे तू लेके चला जा। तो पढ़ने वाले की आजमत है, पढ़ने वालों का ये मकाम है आइम्मा की बारगाह में। मैं दुआ करता हूँ कि आइम्मा की बारगाह में ये कबूल हो, मेरी तकरीर आपकी शेर व शायरी कबूल हो उस बारगाह में, और वहाँ कबूल हो तो बस आजत आगे जो चाहे आप मांगे। मैं दुआ करता हूँ जिन्होंने मेहनत की है परवरदिगार आलम उनकी हाजात शरीयत पूरी करे। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे बच्चे जो इस मुल्क में, इस माशरे में पल रहे हैं, तुझे शहजादे कोरेन के मासूम बच्चों का वास्ता है, इनके दिलों में तू ही अपने लुत्फ़ व करम से विलायत अली डाल दे। ये विलायत मौलाए कायनात पर कायम रहे। परवरदिगार मैं भूल नहीं सकता सिकंदर शाह साहब को जो मेरे सामने बैठे, हमेशा जब भी मैंने इस तरह से मैं कभी दुआ भी नहीं की, जाहिर है किसी एहसान करने वाले का एहसान है, हमेशा जब भी मैंने किसी के लिए गरीब के लिए कहा आवाज़ जो कहें आप जो कहें, मैं कहता हूँ परवरदिगार इस अम्मामे की वरना मेरी हैसियत नहीं है, और इस अबा कबा की कदर करके जो शख्स सिर्फ तेरे दीन की वजह से मैं जो कहता हूँ मानता है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या दे सकता हूँ, तू ही इनको इसका बदला दे दे। परवरदिगार तमाम मोमिन जो आए हैं इनकी हाजात शरीयत पूरी फरमा, जो नहीं आ सके उनको आने की मजीद तौफीक इनायत फरमा। कल आज जिस दीन पर हम हैं, आज जिस हुसैन को हम जानते और मानते हैं, आज जिस अली को हम जानते और मानते हैं, आज जिस खातमुल अंबिया की आज़ान में का नाम बुलंद होता है, जिस अल्लाह का नाम आज़ान और क़ामत बुलंद होता है, जानते हैं इसके मुहाफ़िज़ कौन है? अली की बेटी ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब। कल उनकी शहादत की शब है, आप हज़रात से दरख्वास्त है, हक है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हर आज़ान व क़ामत कहने वाले की गर्दन पर अली की बेटी का हक, उस हक की अदायगी के लिए आ जाइए। कल रात को यहाँ पर उनकी शहादत की मजलिस है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिजा मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही। तमाम मरहूमीन के लिए और तमाम मुंतज़मीन के मरहूमीन के लिए, दरवाजे पे जिनके नाम लिखे हुए उनके लिए, शुअरा के लिए जिनका कलाम पढ़ा, उलमा के लिए जिनकी किताबों से मैं पढ़ता हूँ, खुतबा के लिए जो मरहूम दुनिया से गए हैं, जो इस दीन मुक़द्दस की खिदमत करके,
اور جن کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ابھی آپ اگر زیارت کرنا چاہیں تو یہاں سے لائن میں